Ibowan. Hope I'm audible and visible. Can I have a show of hands who can hear me, please? මං කියන දේ ඇහෙනව නම් පොඩ්ඩක් hands are raised. Okay. Thanks, Madhavi. So, good morning. I am Shivalata Sivasundaram. You can call me Shivi. I will be your trainer for the day on customer service and communication. Okay. So, Metana, can I use both languages or 3 languages if Tamil, Sinhala, and English, if everyone is comfortable? Okay. And පුළුවන් නම් cameras ටික on කරන්න පුළුවන්ද? මට ඇත්තටම boring to speak to a screen if possible. I know you most probably people would be at home. I understand, but if possible to open up the camera, that would be more interactive. Who is brave enough to do that? There are 10 people. Anyone can switch on your camera, please? So we have Ashika, Ayanti, Chanaka, Danuka, Gayatri, Madhavi, Ravindra, Ushan, Virginie. Right? Okay. So I would appreciate you can use the chat box or even you can unmute yourself and speak. I'm going to take you through some important aspects. So Matakiwa, most of the participants here are branch officers, right? When I already met another branch officers, නැති කට්ටිය. මට unmute කරලා කියන්න පුළුවන් නම් Ravindra. If you are not going to say, I'm going to pick your names, huh? Ravindra. Can someone say, is there any other branch, non-branch staff here? Madhavi. I'm going to, you can turn your microphones on. Okay, so I expect everyone is branch staff, right? Okay, so let's begin. අපි දැන් initially කතා කරන්න යන්නේ customer service and communication තියෙන subjects දෙකකින් main points දෙක. Branch මම branch එකකිනුත් ඉඳලා තියෙනවා, corporate division එකකිනුත් වැඩ කරලා තියෙනවා, communications එකකිනුත් දැන් ඉන්නවා. So මම ඒ තුන බලලා ආපු කෙනෙක්. So customer service කියන්නේ මොකක්ද? එකෙන් තමයි අපි දැන් පටන් ගන්න යන්නේ. ඉස්සෙල්ලා මට කියන්න what exactly customer service from your point of view? What exactly customer service from your point of view? Anyone? Can someone tell me? Chanaka? Chanaka? Can someone tell me what is customer service? අපි ගොඩක් කතා කරන topic එකක්. වැරදි වුණාට කමක් නැහැ. Danuka? Customer service කියන්නේ මොකක්ද? Hello. Hello. Yes. Hi, Danuka. කස්ටමර් සර්විස් කියන්නේ කියන්නේ කස්ටමර් කෙනෙක්ගේ අවශ්‍යතාව සහ වුමනාව අපි එයා තෘප්තිමත් වෙන ආකාරයට ලබා සේවාවල් ලබා දීම තමයි කස්ටමර් සර්විස් කියලා කියන්නේ. Okay, good. Simple explanation. Good. Keep it like that. Anyone else? See, ලස්සන නේද? දනුකගේ face එක දැක්ක ගම උදේ පාන්දර. ඒවයි ඔක්කොම camera එක switch on කරා නම් it won't be boring, you know. හරි. කියන්නකෝ. Anyone else? Gayatri? Let's be fun. It's a Saturday morning. අපි මේ you know අර classroom එකක් වගේ තියෙන එක මට හරියනම් කැමති නැහැ. It has to be interactive and it will be enjoying. නැත්නම් this Saturday morning will be boring for you all. Okay? Naomi? Anyone? Danuka gave a simple and nice explanation. Anyone else? Ushan?
Okay, so thank you, Danuka, for that. I'm going to start with this. Before that, Danuka, since you are there, let us talk. Customer is the king කියලා කියනවා නේද? What do you think about that, Danuka? Yes, true. It's true. Yeah. Customer is the king all the time, Every time. every time. If he is wrong, එයා වැරදි කරා නම් මොනවද කියන්නේ? මොකද එයාගේ පැත්තෙන් වැරද්ද. Then is he still the king? No, එයාගේ පැත්තෙන් වැරද්දක් වුණත් ඒ කියන්නේ ඒක අපි එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න ඕනේ වෙලාවට. එතකොට so මෙහෙම සිටුේෂන් එකක් ආව කියමුකෝ. මොකක් හරි කස්ටමර් කම්ප්ලේන්ට් එකක් ආවා. ඔයා ක්ලියර්ලි දන්නවා එයා තමයි වැරද්ද කියලා එතන. ඔයාගේ පැත්තෙන් නෙවෙයි, බැංකුවේ පැත්තෙන් නෙවෙයි. ඔතන වැරදි තියෙන්නේ කස්ටමර්ගේ පැත්තේ කියලා. If that's the case, කොහොමද එතනත් customer is the king කියලා handle කරනවද? නැත්නම් customer පළවෙනියට දාලා අපි handle කරනවද? customer first කරනවද? දැන් ඔයා කියපු answer එක. customer first නේද? එතන customer first නේද? වෙන කවුරු හරි ඒකට අදාළ කමෙන්ට් එකක් දෙන්න කැමතිද? customer first වගේ නේ වෙන්නේ උතන. customer king තමයි. ඒක popular. අපි ගොඩාක් customer service කරලා ඉතින් ඒකට අලුත් දෙයක් නෑ නේ උතන. අපි හැම වෙලෙම yes sir 3 bag full කියනවා. Right? That's ඕන එකක් කිව්වත් yes sir. True that. You have to be customer is the king attitude එක අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕනේ. But sometimes අපි හරි වෙන්න පුළුවන්. Customer completely වැරදි වෙන්න පුළුවන්. So the new way of thinking, this is my way of saying it, customer first. Even though he can be right or wrong, put the customer first. You don't have to say yes for everything what he says, but keep the customer first in everything. So ඔයාගේ ට්‍රීට්මන්ට් එක හෝ ඔයාගේ වචන ටික ඒ වගේ පොට්‍රේ වෙන්න ඕනේ. එයා කියන එක ඔක්කොටම හරි කියන්න ඕනේ කියලා නෑ. ඒත් එයාව පළවෙනියට තියලා එයාට රෙස්පෙක්ට් එකක් දීලා එතනින් පටන් ගන්න ඕනේ. So that's why we mean by customer first. Okay. Ayanti, Ashika, any comments? Guys, let's get interactive. That's what makes it more interesting. Okay. So, right. So customer first. So before the definition, I'm going to show a small video. Danuka, I'm going to play a video. Poddak balana meka eka clear the kela. I'm just trying to share the tab. 1 minute. Right. Unprecedented disruption in a world of continuous connectivity and shortened attention spans, where people live their lives through their screens and share their experiences with everyone they know. Customers realize that anything is now possible. Their expectations keep growing much faster than businesses can adapt. Buyers put off talking to salespeople for as long as they can. They prefer to educate themselves. Welcome to the age of the customer, when all that truly matters is the quality of the relationship with your customers and whether you've earned a role in their lives. But customer loyalty can no longer be bought. It must be earned by building trust over time. The degree of trust depends entirely on their experience with you, how easy it is to buy from you, to interact with you, to be serviced by you. And equally important, whether customers believe you put their needs first. Instead of simply trying to reach people, you must reach out to them, inspiring more than persuading, sharing more than selling, earning attention more than buying it. If the defining story of the early 21st century has been free and now, the story going forward will be help me now. Help that arrives on time, in the context of the moment, based on who the customer is and what they're looking to do. Creating a more meaningful relationship begins with connecting your brand's purpose to people's lives. It means giving up the chase and acknowledging that the customer is now in control. The payoff? More loyal customers willing to buy more often.
They believe in you because you put their needs first every time. Hope that's clear. So what exactly was meant by is putting the customer first. Okay, so that's the simple example that we could give. I'll just resharing the screen of mine again. Customer service. So the question I asked, hope my screen is again visible. Customer service, I have given 3 definitions here. Okay, customer service, good customer service, excellent customer service. I'm going to read this for you. Okay, customer service is the support you offer your customer before, during, and after a purchase that helps them to have an easy and enjoyable experience with you. Again, customer service before the purchase. For example, laptop you are searching for a laptop. Phone reviews phone shops ගිහිල්ලා බලනවා. ඒක ඔයා search කරනකොට කොහොමද ඒ shops ටික ඔයාලට help කරන්නේ ඒකට. During the purchase ඒක phone එකක් identify කරා එතනට ගිහිල්ලා phone එකක් purchase කරා. Purchase කරනකොට කොච්චර ලේසි පහසුවකින් ඒ purchase එක වෙනවද, මොන වගේ service එකක් එතන හම්බ වෙනවද during that purchase. After the purchase මොකක් කරේ phone එකේ case ගියා නැත්නම් software issue එකක් ආවා ආපහු phone එක ගෙනත් දෙනකොට ඒ particular shop එකකින් කොහොමද ඔයාට service එක හම්බ වෙන්නේ. phone එක sell කරලා ඉවර වුණා එතනින් service එක ඉවරයි. ඊට පස්සේ ඔයා මොන complaint එකක් ආවත් ගණන් ගන්නවත් නැහැ. So ඒ වගේද service එකක් හම්බ වෙන්නේ. So basically customer service is before, during and after the purchase. Now when you say a good customer service typically means providing a timely, attentive, upbeat service to a customer, making sure their needs are met in a manner reflects positively on the company or business. ඔය තුන customer service එකේ හොඳ customer service, good customer service කියන්නේ timely manner එකේ අවශ්‍ය දේ අවශ්‍ය වෙලාවට අවශ්‍ය මොහොතට කරලා දෙන එක and ඔය ආපු request එක හරියට තෘප්තිමත්ව ඉවර කරන එක. and ඒක company එකේ අර phone company එකේ අපි දැන් ආපු example එකේ හොඳට reflect වෙනවා මේ company එක හොඳයි. මම තව කෙනෙක්ට ගිහිල්ලා කියනවා මේ phone එක ගත්තා, මේ power bank එක ගත්තා, මේගොල්ලන්ගේ service එක හොඳයි. So that's a good customer service. Now we go to the next level. Excellent customer service. Excellent customer service කියන්නේ going the extra mile to making sure customer is happy and satisfied with the company's products or services. It also involves providing a service to a customer in a timely, pleasant manner. In order to provide an excellent service, one needs superb communications and problem resolution skills. ඒ කියන්නේ customer service කරා, හොඳ customer service කරා, excellent customer service එක කොහොමද කරන්නේ? සාමාන්‍ය customer service එකට වඩා එක notch එකක් වැඩියෙන් යනවා. එක notch එකක් වැඩියෙන් යනවා. වැඩියෙන් ගිහිල්ලා අපි කරන්නේ මොකද්ද? ඒ වෙලාවට අපි කරන්නේ අපි customer expect කරපු එක අමතරව වැඩි එකක් කියනවා. තේරුණානේ? So දැන් මම කියන්නේ දනුක මොකක් හරි example එකක් කියන්න පුළුවන්ද? ඔයා මොකද්ද branch banking නේද ඉන්නේ? branch operations. ඔයාගේ experience එක. මොකක් හරි experience එකක් කියන්න පුළුවන්ද customer කෙනෙක් problematic customer හෝ ඔයා හිතන excellent customer relationship ඔයාට වෙච්ච දේ නැත්නම් ඔයාට කාට හරි වෙන එක්කෙනෙක්ට වෙච්ච දේ මොකක් හරි share කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ excellent customer service එකේ ඔය customer කෙනෙක් ඉන්නවා මේ එයාට අපි service එක දීලා එයා satisfy හින්දා එයා මොකක් හරි කියන්නේ එයාගේ යාළුවෙක් වාහනයක් ගන්න ගියත් මට තමයි කෝල් කරන්නේ. එයාගේ කසින් කෙනෙක් වාහනයක් ගන්න ගියත් ඒක ලිස්ට් එක දාලා දෙන්න කියලා. අර excellent customer service කියන්නේ ඒක. ඉතින් ඒක මේ අපි නොමිලේම ප්‍රචාරණයක් වගේ දෙයක් හම්බ වෙනවනේ අපිට. අනිවාර්යෙන්. and දනුක දැන් ඕක කරන්න අර පළවෙනි කස්ටමර්ට ඔයා මොනවාද ස්පෙෂලි කරේ? ස්පෙෂලි usually කරන එකමද නැත්නම් වෙන මොනවා හරි? නෑ usually නෙවෙයි. එයා කරා. ස්පෙෂල් එකක් අනිවාර්යෙන් කරන්න මොකද කස්ටමර් සමහර ඒ කස්ටමර්ස්ලට සමහර වාරික් ගෙවන්න අපහසුතාවයක් ආවට පස්සේ අපි මොනවා හරි සහන දෙන්න පුළුවන් දෙයක් තියෙනවා ඒ වගේ ඒවා කරලා දෙන්න ඕන.
ඊට පස්සේ ඊට අමතරව අපි තව අපේ ප්‍රොඩක්ට් ගැන කියලා අපි ප්‍රොඩක්ට්ස් සේල් කරලා ඒවයි බෙනිෆිට්ස් ටිකකට එක්ස්ප්ලේන් කරලා ඊට පස්සේ එයා ඒවත් හැම පැත්තම බලන්න ඕනේ. එක පැත්තක් කියලා එක්සලන්ට් සර්විස් එකක් කියලා කියන්න බෑ. ඒවෙන් හින්දා තමයි හැමතිස්සෙම අපි ඊට අමතරව අපි මොනාරි අපි මාසිකට සැරයක් හරි කෝල් එකක් දාලා බලන්න සර් මොකද කරන්නේ කොහොමද කියලා එහෙම රිලේෂන්ෂිප් එක මේන්ටේන් කරනවා. ඔව් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ. Anivarin. Thank you so much for that. Anyone else? Danuka, thank you so much. Anyone else, guys? Please give me some feedback. Prabhat Bandar Nayaka. Kyanako. Any experience from your end? Maybe customer service එක දීලා හොඳට turn වෙච්ච customer කෙනෙක්. Or rather ඔයගලන්ටම වැඩියෙන් business දීපු customer කෙනෙක්. මොකක් හරි. Sachit, Romesha, any other feedbacks? Okay, so as Danuka correctly said, it's a package, and that's what we are going to look into in detail now. Okay, so mage point of view, okay. Let me share the screen again. Right. From my point of view, Danuka screen එක පේනවනේ? Yes, miss. Skills required for modern day customer service. ඇයි මම මේ modern day කියලා දාලා තියෙන්නේ කියන්නේ ඒදා දවස වගේ ගොඩක් කල් ඉස්සරහා මතක තිබ්බද දන්නේ නැහැ. ඒ දවසට අහපු එකට විතරක් රික්වෙස්ට් කරලා ඒකින් වැඩ ඉවර වෙනවන that was the customer service those days. දැන් දනුක කියපු වගේ customer service කියන්නේ ඔක්කොම පැත්තේ බලන්න ඕනේ. relationship ගැන බලන්න ඕනේ, මොකක් හරි තොරතුරු දෙනවා ඒක බලන්න ඕනේ, follow up ගොඩාක් තියෙනවා ඒකේ. So මගේ point of view එකකින් මේ තුන cover වෙනම most of the things. එකක් common sense. දෙකක් professionalism. තුන complaint handling skills. Let's take one by one. Common sense. Common sense is so rare these days, it should be considered as a superpower. Common sense කියන්නේ අපි හිතනවා ඒක හරි basic එකක් කියලා. It is a basic thing, but it's not so basic. It's so rare. සමහර විට අර curse එකක් වෙනවා. අපිට common sense ගොඩක් තියෙනකොට තව එකකට curse එකක් වෙනවා. මොකද අපි deal කරන්න ඕනේ අනිත් කට්ටියක නැති කට්ටියත් එක්ක. ඒක හරි අමාරුයි. And customer service, it's all about the basic common sense. Let me just take it through one by one later on. Okay. Number 2, professionalism. Professionalism is knowing how to do it, when to do it, and doing it. And then කොහොමද අපි dress කරන්නේ, කොහොමද අපි behave කරන්නේ, professional විදියට හැසිරෙන්නේ කොහොමද, ඒ ඔක්කොම මෙතන අඩංගු වෙනවා. Complaint handling skills. Complaint is a chance to turn the customer into a lifelong friend. So I will take you through, make ekin pitake balamu in detail, but these are the 3 main things we are going to see. Okay. Common sense. Customer service is just a plain old common sense. That the questions, I have put certain questions here. Danuka, since you are there, let's discuss. කියන්න ඔයගලන්ගේ colleagues ලටත් කතා කරන්න කියලා. අපි දෙන්න විතර කතා කරගෙන ඉන්නේ මෙතන. Okay. So Danuka මම මෙතන දාලා තියෙනවා few examples ටිකක්. Okay. Common sense questions වගේක් දාලා තියෙනවා. Very basic. මේවා very very basic. But I want you to say common sensely, what will you do? You see a customer waiting in the lobby all alone wandering. Customer කෙනෙක් lobby එකේ ඇවිල්ලා උඩ බලාගෙන ඉන්නවා. What will you do? Tanka, what will you do? ඉතින් කස්ටමර්ට good morning කියනවා එහෙම කියලා ඊට පස්සේ මේ කස්ටමර් ආව කාරණේ පොඩ්ඩක් අහන්න ඕනේ ඉතින්. ඔව්. ඔයා දැකලා තියෙනවද? මම තව එකක් කියන්න. එතන fourth line එක පොඩ්ඩක් බලන්න. Customer stands 15 in the cash counter line, smiles at you. ඒ කියන්නේ ඔයා cash counter එකේ ඉන්නවා. 22 වෙනක කටේ ඉන්නවා 22 people in the queue. වැඩින් ඉන්න එක්කෙනා ඔයා බලන hina වෙනවා. ඔයා දැන් very busily cash count කරගෙන ඉන්නවා. ඔයා ඉන්න customer කෙනෙක්.
පිටි පස්සෙම ඉන්න කස්ටමර් ඔයා බලලා hina වෙනවා. දැන් ඔයා මොනවද කරන්නේ? අපිත් hina වෙලා ඉතින් මේ එතනට ගිහලා ඔයා දැකලා තියෙනවද කෑෂ් කවුන්ටරේ ඉන්න කට්ටිය ඔය queue එකේ ඉන්නකොට ඔළුවවත් උස්සන්නේ දැකලා තියෙනවද? ඒ කියන්නේ කස්ටමර්ස්ලා ඒ කියන්නේ කස්ටමර් queue එකක් තියෙන කියමුකෝ. ඔයා කෑෂ් කවුන්ටර් එකේ ඉස්සරහා කෑෂ් කවුන්ට් කරගෙන ඉන්නවා. ඔයාගේ ඉන්න එක්කිනා විතරයි බලන්නේ පිටිපස්සේ කාවත් ඔයා බලන්නේ නැහැ. ඒව ඒජන්ට්ස් බලලා තියෙනවද? බලලා තියෙනවද? ඇත්ත කියන්නේ කමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ පිටිපස්සේ ඒ කියන්නේ අතන කවුන්ටරේ queue වැඩි මම මෙතන කෑෂ් කවුන්ට් කරන by any chance එබිලා බැලුවොත් එයාට අක් ගාලා මාව ගන්න කියයි. ඒක බයට වෙලා තියෙනව නේද? කවුන්ටර් එක්ස්පීරියන්ස් එක නෑ මට පොඩ්ඩක්. ඕකේ. නැත්තම් මේ මම කවුන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් එතන දෙන්නේ ඕකේ. anyone ඔය දන්න කවුරුද මෙතන ඉන්නද කවුන්ට් එක්ස්පීරියන්ස් ඉන්න කට්ටිය? අපේ මෙම්බර්ස් එකේ ඉන්නවද කවුන්ට් එක්ස්පීරියන්ස්? Anyone with count experience here? Cash count experience? So why do they say it with the cash count experience? එහෙම කියන්නේ because common sense. මං by any chance එබිලා බැලුවොත් එයා මාව වෙලා hina වුණොත් සමහරට කේ මම පොඩ්ඩක් prioritize කරන්න පුළුවන් වේද කියලා අහේ කියලා බයට බලන්නවත් නැහැ. මං වෙන වැඩ කරගෙන ඉන්නවා එයා කස්ටමර් කෙනෙක් උඩ පල්ලෙට බලාගෙන ඉන්නවා එයාව ගිහිල්ලා ඇහුවොත් මගේ වැඩ කේස් වෙයි කියලා මම බලන්නේවත් නැහැ. ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. Unfortunately. It may be a very simple thing, but unfortunately ඒ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා. So that's what I'm saying. Customer කෙනෙක්ව lobby එක දැක්කනම් අහන්න. Even ඔයා busy නම් තව කෙනෙක්ට හරිය බාර දෙන්න පුළුවන්. Customer කෙනෙක් queue එකේ ඉඳලා at least hina වුණා නම් ඔරවල බලන්න එපා. එයත් එක්ක hina වෙන්න. That's a common sense that you can do. Simple thing. Lady කෙනෙක් බබෙක් උස්සගෙන ඉන්නවා queue එකේ. මැදින් ඉන්නවා. දනුක what will you do? එයාට ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්න ඕන. මොකද්ද කියන්නේ? ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්න ඕනේ එයාගේ වැඩේ කරලා දෙන්න. Exactly. So that's a common sense, right? පව් එයා ඒ පොඩි කෙනත් එක්ක ඉන්නවා. එයාව පොඩ්ඩක් prioritize කරලා යමු. අනිත් කට්ටිය understand කරයි. So සමහර විට ඒවල හිතන්න එපා එයාව ගත්තම ඉස්සලා ඉන්න එක්කෙනා තරහ වෙයිනේ. එහෙම හිතනවා නම් excuse එකක් අහන්න. එයා පොඩි කෙනෙක් දෙන්න if you don't mind can I take that person first? Excuse එකක් කාලා එයාව ගන්න. That's common sense. Opening doors. මම මෙතන දාතන physically and emotionally. Customers ඉන්න ඔයත් යනවා usually they say those days අර gentleman ladies ලට දොර ඇරලා දෙනවා කියලා අහලා තියෙනව නේද? Gents ගියා නම් ladies අහලා දෙනවා. I'm not saying ladies and gentlemen what they need to do. Let's talk about customer versus employees. If you see a customer at your door ඉන්නවා ඔයත් ඉස්සරහ ඉන්නවා please එයාට prioritize කරන්න. එයාට door එක open කරලා දීලා please ඔයාව යන්න කියලා එයාට preference එකක් දෙන්න. දනුක දැන් ඔයා යනවා ඔය account එකේ තව branch එකට. ඔයා බැංකුවේ staff right CDB බැංකුවේ staff කෙනෙක්. But ඔයා දැන් ඒ තව branch එකේ ගිහිල්ලා cash ගන්න යනවා. ඔයා staff කෙනෙක්. ඔයා line එකේ ඉන්නකොට ඔයාට පිටිපස්සෙන් actual customer කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඔයත් customer තමයි දැන්. You also internal customer. You are wearing your bank t-shirt probably. එයා දන්නවා you are a bank t-shirt එක පෙන්නපු ගමන් දන්නවනේ CDB staff කියලා. ඔයා පිටිපස්සේ ඉන්නවා. ඔයා ඉස්සරහින් ඉන්නවා probably one more. Generally what you should do in ideal situation. ඒ වගේ තියෙනකොට දැන් cash count එකේ ඉන්නවා. ඔයා මොනවද කරන්න කරොත් හොඳ? ඒ වගේ situation එක. outside customers la priority එක දීලාම අවසාන තමයි මම cash කරන්නේ. Exactly. That's a common sense. Sometimes you may be in a hurry. ඒක වෙන කතාවක්. and ඔයා line එකේ ඔයත් හිටියා queue එකේ. Completely understand. ඔයාට හදිස්සි නම් it's okay. But if not, if it's not a huge queue like 10ක් 20ක් තියෙනවා ඔයාට යන්නේ ඒක නෙවෙයි මං කියන්නේ. One or two people outside customer පිටිපස්සේ ඉන්නවා. Specifically you are in your bank t-shirt. If you do that small gesture කියලා කියන්නේ. පොඩි act එකක්. Yes sir, please proceed. කමක් නෑ මං අන්තිකට යන්න. That is a common sense and that is a small positive gesture. ඔයාගේ බැංකුව
ගැන අර කස්ටමර් තවත් හොඳින් හිතයි. එයාගේ ස්ටාෆ් එයාව නැවතුව මාව ප්‍රයොරිටයිස් කරා කියන ඒ පොඩි thought එක. Right? That's what you call common sense. Thank you, Dana. And then, if you say you will call them back, customer කෙනෙක් ඉන්නවා මොකරි request එකක් දුන්නා මම call කරන්න 10ට call කරන්න. මොනවද කරන්නේ? මොනවද කරන්න ඕනේ usually? ඔයා හරි busy. but ඔයා කියනවා දැන් මට දැන් පොඩ්ඩක් busy 10ට විතර මම call එකක් දෙන්නම් sir. දනුක මොනවද කරන්නේ? තේරුන්නේ උඩ. ඔයා customer කෙනෙක් ඉන්නවා ඔයා හරි busy දැන්. ඒත් ඔයා කියනවා මම 10 මාට විතර මම call කරන්න sir දැන් පොඩ්ඩක් busy කියලා කියනවා customer ට. 10 මාර වුණා. ඔයා මොනවද කරන්න ඕනේ හරියට? කෝල් කරන්න ඕනේ. හරිනම් call කරන්න ඕනේ. usually 10 මාර වුණා. දැන් ඔයාට තාම ඒ issue එක බැලුවේ නැහැ ඔයා. 10 මාර වුණා. ඔයා තාම ඒ issue එක බැලුවේ නැහැ. බලන්නත් වෙලා නැහැ. Then what should you do? අපි එහෙම බැරි වෙලාවත් අපි විසි ඉඳන් සමාව ඉල්ලන්න ඕන කස්ටමර්ගෙන්. අප්ලොජයිස් කරන්න ඕන. ඒක කරන්න ඕන. කීයට විතරද අප්ලොජයිස් කරන්න ඔයා? මොනවද කියන්නේ? කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ? මම තමයි කස්ටමර්. ඔයාලට මම කිව්වා මට 10:30 මට කෝල් කරන්න ශිවි කියලා ඔයා කිව්වා. 10:30 වුණා. ඔයා තාම බැලුවේ නැහැ. ඉෂුව එක තාම බැලුවේ නැහැ. So මට කීයට විතරද මම ඔයාලට කෝල් කරන්නේ? ඔය පොඩ පරක් වෙලා ඉෂුව එක බලලම කෝල් කරනවා මට. within 30 minutes අතරත් අපි කතා කරන්න ඕන කස්ටමර්ට. එයා මොකද බලා ඒක එයා විශ්ලේෂණය කරන්න අවශ්‍යතාවය තියෙනවා. True. ඔයාලට දැන් කොහොමද ඒක මතක තියාගෙන ඉන්නේ නේද? ඔයාලට දැන් ගොඩක් වැඩ. How do you remember those? සාමාන්‍යයෙන් එහෙමයි මේ අපි නෝට්බුක් එකේ පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ෆෝන් රිමයින්ඩර් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරගන්න පුළුවන්. Call reminder. That's where I'm coming at. As agents, as branch officers, අපිට තියෙන වැඩ ගොඩාක් තියෙනවා. එක පිට එක customers එනවා. loan ඉල්ලනවා, issues කියනවා. මම පැය දෙකකට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා පැය දෙකකට පස්සේ මම කතා කරනවා කියලා කියන කස්ස සමහර විට නිකන් verbally කිව්වොත් අපි human being මතක තියාගෙන ඉන්නේ නැහැ. Tanuka said call reminder. Some people notebook එකේ ලියාගෙන ඉන්නවා මේක මේ වෙලාවට කරන්න ඕනේ කියලා. but කවුරුත් remind කරන්නේ නැහැ නේ notebook එක බලන්න කියලා ඔයා බිසින. අන්තිම පොඩක් පැය දෙකකට පස්සේ පොඩක් notebook එක බලනවා මොනවා හරි කරන්න ඕනේ. ඒ වෙලාවට අප්පා මේක අමතක වුණානේ customer call කරන්න. That's what we do. So additionally, if you think you need to call a customer at that particular point, easy වැඩ හැමෝගාම තියෙනවා smartphone එකක් අනිවාර්යෙන් ඇති. At least basic phone එකක්. ඒකේ reminder එකක් දාගන්න. 10:30 ටග්ගා reminder දාන්න call Mr. Pereira. Or at least snooze for 5 minutes. That's the first step you should do. 10:30 කතා කරා 10:25 reminder එකක් දාගන්න. Then at least you have that 5 minutes to check on the issue and to come back. හරි ඒවත් කරන්න බැරි වුණා කියමුකෝ. දනුක කිව්වා 30 minutes වෙනකන් at least ඇතුලේ කතා කරන්න කියලා. Okay. I am saying do one thing more. 30 minutes එකට වඩා ඔයාට තව time එකක් ගන්න පුළුවන් මේක කරන්න. ඔයා බලනවා මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක දැන් මන්ට ඉවර වෙන පාටකුත් නැහැ. What should I do? Call the customer at 10:30 as promised. Mr. Pereira, I know that I'm supposed to call you at 10:30. 10:30 විතර call කරන්න කියලා මම දන්නවා. ඒත් ප්‍රශ්න තියෙන්නේ මේ particular issue එක තව පොඩ්ඩක් වෙලා යයිස ඉවර කරන්න මට. So please give me another 2 more hours. I'll come back to you by 12:30. Danuka, now you got another 2 hours more. And the brownie point is you are calling him on time. එයා දැන් බලාගෙන නැති. ඔයාට customers 10ක් ඉන්නවා. ඒත් එයාට ඔයා විතරයි බැංක. දැන් පොත කරන්න තියෙන්නේ ඔයා වෙන ඔයා ඔය ඉෂුව එකට වෙන බැංකුවට ගිහිල්ලා ඒ ඔෆිස් එක ඔහොම කරා නම් ඔයාට කොහොමද? That's where you need to think of. ඔයාට එක දවසට 50 customers minimum බලනවා. but එයා ඔයාගේ බැංකුව විතරයි කරන්නේ. ඔයා විතරයි CDB එකේ ඒජන්ට් කෙනෙක්. so CDB මට කතා කරේ නැහැ. දනුක කතා කරේ නැහැ. it's a different story. CDB කතා කරේ නැහැ මට තාම. 10:30 කතා කරනකොට තාම CDB ගත්තේ නැහැ නේ මට. CDB බැංකුවේ නම විතරයි යාට මතක. Okay දනුක දන්නවා. දනුක is the one who did. so දනුක හරියට කරේ නැත්තම් CDB නම තමයි ඔතන යන්නේ. Right දනුක? so 2 things.
Either you can call in 30 minutes, but he's still watching in the time because egulanta 30 minutes is too much. Like for example, call ya kawa. I will like, please remain online. Can you please be online for 1 minute? කියලා ඔයා තියන ටක් ටක් කරලා ඔයා අනිත් පැත්තේ ඔයා හොයනවා සොලියුෂන් එක. ඔයා හොයනකොට ඔයාට තේරෙන්නේ නැහැ. බට් අනිත් පැත්තේ කස්ටමර් අර 1 මිනිත්තුවක් ලයින් එකේ ඉන්නකොට හුඟක් ලොකු ටයිම් එකක් වගේ තේරෙනවා. නේද? අර මුකුත් ශබ්ද බද්ද අහන්න නැතුව ඒ ලයින් එකේ ඉන්න කස්ටමර්ට 1 minute sounds a day වගේ. අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ because we are busy. අපිට ඒ ටයිම් එක නැහැ අපිට ඒක හිතන්න. So ඒ වගේ තමයි අර half an hour also එයාට too much. තාම කතා කරන්නේ නැහැ. Instead you call on that time, say, look sir, I'm really sorry, reminder එක දාගත්ත තමයි, but තාම මම බලනවා. චුට්ටක් බොරු කියවට කාර්යයක් නැහැ. You don't have to say the entire time. even if you can't really can't. අර white lies කියන්නේ white lies they say. I'll put it in the chat. It's called white lies. White lies කියන්නේ a particular lie, white lies. A particular lie, because of that no harm is done. ලොකු ඉෂුව එකක් නැහැ ඒ බොරුව කිව්වට. but ඒ බොරුව එයාටත් ඔයාටත් පොසිටිව් විදියට කියන්න ඕන. සර් තාම මට බැලුවේ නැහැ. මට තව පැය දෙකක් දෙන්න, මේක තව පොඩ්ඩක් වෙලා යන වැඩක්. Shape no. At least customer is happy that you said what you want to say. මෙයා තාම දනුක තාම බලනවා මගේ ඉෂුව එකනේ. පොඩ්ඩක් වෙලා යන්න ඇති. පව්. පොඩ්ඩක් එමු. පොඩ්ඩක් calm down වුණා එතන. Right? So that's how you say common sense. Okay? That's how you say common sense. All right. Now, again, let me share my screen. Having a positive attitude. You know. The second one, common sense පාත් එක බැලුවනේ. දැන් අපි බලන්න යන්නේ professionalism. Okay? Professionalism. දනක professionalism කියන්නේ මොකක්ද? What do you think about professionalism? කියන්නේ වෘත්තිමය ස්වභාවය පිළිඹු වෙන විදිහට අපි හැසිරෙන්න ඕන කියන එක නේද? ඒ කියන්නේ example එකක් දෙන්න මට. ඒ කියන්නේ අපි දැන් අපි ගත්ත බැංක කෙනෙක්නේ. හරි. බැංක කෙනෙක්ට සමහර බැංක කෙනෙක්ට පාම කෙනෙක් වගේ හැසිරෙන්න බෑනේ. අපි කතා කරන විදිය okay, ඔයා දැන් interesting එකක් කිව්වා. බැංක කෙනෙක් versus a normal person. What's the difference? ඇයි එහෙම හැසිරෙන්න බෑ කියන්නේ? හැසිරෙන්න බෑ කියන්නේ මොකද අපිට ආයතන why කියන්නේ අපි කරන හැමදේම අපි ආයතනට බලපානවා. again normal local company එකේ ඉන්න කෙනෙක් හැසිරෙන විදියට වඩා බැංක කෙනෙක් හැසිරෙනකොට වෙනස් විදියට බලන්නේ ඇයි වෙනස් විදියට හැසිරෙන්න ඕනේ? ඇයි? again why? think එක point එකයි, simple point එකයි. අපි deal කරන්නේ මොනත් එක්කද? service එකක් නේද? okay, service. ඒක පැත්තට තියන්න again. අපි deal කරන්නේ මොනත් එක්කද? අපේ product එක මොකක්ද? අපේ product එක මොකක්ද? ඒ කියන්නේ අපි service නේ ඔය කිව්වේ. හරි. Service is an industry service. ඒත් අපි එක product එකක් deal කරනවා. What is that? Think. ඒ කියන්නේ cash අපි විශ්වාසවන්ත හැසිරෙන්න ඕනේ ඒක හොඳ. Cash. Correct. Answer is cash. Money. Even though we are in the service industry, we deal with money. ඒකත් කාගේ moneyද? කාගේ සල්ලිද? අනුන්ගේ සල්ලි. It's not our money. අපි banking කියන්නේ what we are doing or banking or financial service industry එකේ ඉන්න කෙනෙක් කරන්නේ financial brokering. Okay, we say financial brokering. I'll put that again in chat. Financial brokering. Financial brokering කියන්නේ සල්ලි තියෙන කට්ටියකින් සල්ලි අරන් සල්ලි නැති කට්ටියට දෙනවා. Right? Depositors ලගෙන් සල්ලි අරගෙන loan ඉල්ලන කට්ටියකින් සල්ලි දෙනවා. Right? එහෙමනේ කරන්නේ අපි. So අපි basically ඒ financial broker කරේ service එක කරනවා. ඒත් සල්ලි වලින් deal කරනකොට එක්කෙනෙක් normal soap shampoo ඒව deal කරන එක වගේ නෙවෙයි. මේක හරි වැදගත් and අනුන්ගේ සල්ලි deal කරන්නේ. So අපි වැදගත් විදියට හැසිරෙන්න ඕනේ as දනුක said. Then for example doctor ගාවට යනවා. doctor surgeon ගාවට යනවා. surgeon short එකක් දාගෙන නිකන් hack shirt එකක් දාගෙන ඉන්නකොට ඉස්සෙල්ලම හිතන්නේ ඔයා එයා දැන් surgeon ද doctor ද මාව සුව කරයිද
මම ෂුවර්ද වෙන කාට හරි ડોක්ටර් ගාවට යන්න ඕනේද මම වෙන කොහේ හරි කැපෙයිද ඒකනේ හිතන්නේ අර ડોක්ටර් පොඩ්ඩක් ප්‍රසන්න නැත්නම් ඔය ක්වෙස්චන්ස් ඔක්කොම අපේ ඔළුවේ යනවනේ මේ සර්ජරි එක හරියයිද මෙයාව දකින්නකොට ડોක්ටර් වගේ නෑනේ කොහේ ග්‍රැජුවේට් වුණා දන්නේ නෑනේ ඒ ඔක්කොම තියෙනවා ඇයි we are keeping our life on the line because of that surgeon right we are keeping on that life of us on that surgeon looking like that bankers we need to look very professional when we handling with a customer because customer sees CDB bank he sees you as a representative so you have to be presentable not like posh with your like overly makeup dagana specifically ladies we do that too much of a makeup embalm karapoge face එක තියාගෙන දන්නවනේ certain දැනක දැකලා තියෙනවද some ladies embalm එළියට එනකොට embalm face එකක් තියෙන්නේ sometimes I mean you don't need that සමහර wedding එකට යනකොට sometimes I see the people are like completely different people altogether ළඟ ඉන්න වැඩ කරන එක්කෙනෙක් නෙවෙයි wedding එකට ගිය ගමන් completely different I actually don't know why do they do that makeup because I mean end of the day you don't need to look pretty you need to look nice presentable වෙන එක්කෙනෙක් වගේ තමයි completely differently ඇඳගෙන යන්නේ හෝ makeup දාගෙන යන්නේ you have to be inside and out even you're outside at the bank you need to look presentable makeup or even gels for gents sometimes are 7-Up Simpson වගේ මෙහෙම ඇති hair gel ඔක්කොම දාලා මෙහෙම ඔක්කොම මේ තියෙන්නේ so it's not like that you have to look professional ඔයාගේ සල්ලි deal කරන customer කෙනෙක් ඔයාව බලපු ගමන් decent විදියට ඉන්න so that's what you call professionals ඒක විතරක් නෙවෙයි ඔය හැසිරෙන විදිය manners basic manners ඒවා ඔක්කොම වැදගත් මේ customer service එකේ okay so let me share this professionalism example right professionalism is customer service hope my screen is visible the conduct aims or qualities that characterize or mark a profession or a professional person bank කෙනෙක් නම් මෙහෙම ඉන්න ඕනේ යුනිෆෝම් එකක් දුන්නා නම් යුනිෆෝම් එක කොහොමද දාගෙන ඉන්නේ ඒක බැංකුව කිව්වනම් ඒක ඉන් කරලා දාන්න ඕනේ කියන ඔයා අවුට් එළියට දාන්න බෑ යුනිෆෝම් එක ටයි බැංකුවේ ටයි එක දාන්න ඕන ඔයා ෆැන්සි ටයි එකක් දාන්න බෑ ඒකට or casual uniform නැති කට්ටියට මෙහෙම තමයි colors තියෙනවා නම් ඒ colors තමයි දාන්න ඕනේ because ඔයා represent කරන්නේ බැංකුව okay so key qualities of a profession අර appearance ඔක්කොම මේක එක part එකයි commitment and confidence point number 1 responsibility and dependability honesty integrity and ethics appearance and professional presence දැන් ඉස්සර අපි කතා කරපු ඔක්කොම මේ හතරවෙනි point එකේ තමයි එන්නේ appearance and professional presence මේ customer care එකේ අපි කොහොමද ඉන්නේ කියන එක තමයි අර grooming මේ particular point එකක් ගත්තා නම් it's an entire one day subject කොහොමද ඇඳින්නේ පළදෙන්නේ maybe simple අපි usually හොඳින්නේ අඳින්නේ ඔක්කොම හොඳයිනේ ඔයා මොනවද කියන්නේ අපිට කියලා සමහර කට්ටිය කියනවා but exactly if you take one by one point ඒකේ භාගයක් වැරදිට තමයි සමහර කට්ටිය කරන්නේ අපි හිතනවා අපි හරියට dress කරනවා කියලා but when you see it out when you supposed to look like what we are supposed to එහෙම නැහැ come back to the number 1 commitment and confidence when you have a professional in the customer service when you have the confidence එක කොහොමද එන්නේ දනුක confidence එක කොහොමද එන්නේ usually confidence එක කොහොමද එන්නේ knowledge එකෙන් තමයි නේද knowledge එක සහ excellent knowledge if you know your stuff exactly if you know your stuff confidence එක එහෙම වෙනවා because ඔයාට මතක තියාගන්න ඕනේ නැහැ නේ මොකද පාඩම් කරන්න ඕනේ already කරලා තියෙන්නේ ඔයා experience එකෙත් එනවා ඔයා දන්න ඔයා කරන වැඩ දන්නවා so ඒක තමයි අලුතින් එන trainees උත් හරියට train කරගෙන යන්නේ even this particular thing sometimes some people are refresher course මේගොල්ලන් already හැමදාම කරන customer service තමයිනේ every day you do customer service දැන් මම මෙතන ඇවිල්ලා මොනවද කරන්නේ I'm trying to remind you certain things you may would have forgotten along the way because අපි සමහර විට too much expert වෙච්ච ගමනොත් basic එක අමතක වෙනවා නේද අනුක at times අපි කරගෙන යනකොට අර මූල්‍ය දේ අමතක වෙනවා අර චූටි දේවල් අමතක වෙනවා so here I am probably in this audience some people would have been doing excellent customer service already දැන් අනුක කියපු answers ඔක්කොම හරි certain answers are really right
So you know what you're talking about. So you have the confidence. And that's why Dhanuka said it. එයා කරන එක හරි කියලා confidence එකෙන් කියනකොට මට එයාගේ මොනේ පේනවා හරි මේක තමයි මේවා. So that's the confidence the customer also needs to see. Okay? So commitment. ඔයා කරන දේ committed කරන්න ඕනේ and ඒකට confidence එකෙන් කරන්න. Then comes responsibility and dependability. ඔයා ගත්තු transaction එක responsible විදියට කරන්න. Sir, I will take this issue and I will solve it out by 10 o'clock. මං කොහොමරි මේ කරලා දෙන්නම් කියලා responsibility එකක් දෙන්න ඕනේ. ඒක කරා නම් කරලා පෙන්නන්න customer depend වෙනුනේ. හරි. දනුකට මේ වැඩේ දුන්නා එයා කරයි. දැන් කිව්වනේ දනුක එයාට customers ආපහු එනවා කියලා එයාගේ බාප්පලා එයාගේ නැන්දලා ඔක්කොමලා අරන් එනවා කියලා. Because they know Danuka is dependable. එයාව trust කරන්න පුළුවන්. එයාව sure. මේක කරා නම් අනිවාර්යෙන් කොහොම හරි කරලා දෙයි. Right? So that's responsibility and dependability. And මේවත් professionalism. ඔයා කොච්චර ලස්සනට Mr. World හරි Mrs. World හරි ඇඳගෙන හිටියද කාර්යයක් නැහැ. If you don't do these things, if you're not commitment enough, confidence enough, නිකන් doll වගේ ඉඳගෙන you can't get the job done. So there's no point. Your appearance doesn't make. So it should match your qualities. You should be pretty inside and out. Not the facial prettiness. I'm saying decent and pleasant inside and out. Inside කියන්නේ හදවතින්ම ඔයාගේ attitude එකකින්ම ඔක්කොම පේන්න ඕනේ that you are confident and you are professional in this. Honesty, integrity and ethics. Something very important to the bankers. ඕක නැත්තම් banquet financial service industry එකේ ඉන්න බෑ. ඕක ඔයගලන් ගාව නැත්තම් මේ job එක ඔයගලන්ටත් නෙවෙයි. Because that's the basic. අපි deal කරන්නේ අනුන්ගේ සල්ලි. ඒකට integrity and honesty හරි important. එක වැරද්දක් කරා නම් වරදවා කරා නම් ඒක වෙන එකක්. ඕනකමට එකක් කරා නම් fraud එකක් කරා නම් රුපියලක් හොරකම් කරත් it's a fraud. රුපියල් 1000ක් හොරකම් කරත් it's a fraud. මිලියනයක් හොරකම් කරත් it's a fraud. ඒකේ fraud එකේ small, medium, extra large කියලා size difference එකක් නැහැ. Integrity does not have any differences in its capacity or the size. It is very, very severe. Either you have integrity or you don't have integrity. ඔයා හරි දේ කරනවද නැද්ද? Usually the integrity you say කවුරු හරි බලාගෙන ඉන්නකොට කරන දේ නෙවෙයි. ඔයා කවුරු හරි නැති ඉන්නකොටත් ඒකම තමයි ඔයා කරන්න ඕනේ. හරිනම්. හරිද? මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නවා, බ්‍රාන්ච් මැනේජර් කෙනෙක් ඇතිනේ ඔයගලන්ට. බ්‍රාන්ච් මැනේජර් කෙනෙක් ඉන්නකොට මාර කස්ටමර් සර්විස් එකක් දෙන්න. බ්‍රාන්ච් මැනේජර් එළියට ගියා නම් අපේ කස්ටම් විසිට් එකට ගිය ගමන් ඔයාගේ පැත්ත. කස්ටමර් කමක් නෑ බ්‍රාන්ච් මැනේජර් බලාගෙන ඉන්නේ එක. ඒක පස්සේ බලමු. ඔය ට්‍රාන්සැක්ෂන් බ්‍රාන්ච් මැනේජර් ආපු ගම එයා බලාගෙන. කමක් නෑ. ඒක ethics. කවුරුත් දැක්කත් නැතත් ඔයාගේ වැඩ ඔයා කරන්න ඕනේ. එක්කෙනෙක් බලාගෙන ඉන්නකොට කරන දේ තව එක්කෙනෙක් බලාගෙන නැතුණත් ඒ වගේම කරන්න ඕනේ. And then appearance and professional presence. Okay, so that's what it called. Right, Danuka, again back to you. Do you believe in first impressions? Definitely. What is first impression? First impression කියන්නේ අපි නිකන් කියන්න ඔයා දන්නේ කි මොනවාද I can ඔයා දන්නවා I know what is it article කරන්න. ඒ කියන්නේ පළමු වර ඇතිවන හැඟීම කිව්වොත් හරි නේද? Good හැඟීම very good ඒ හැඟීම මෙහෙමයි. Now when you see a girl also අර පළමු වෙනි හැඟීමක් තියෙනවා. එයා අන්න කෙල්ල ලස්සනයි කියලා අපි කියනවා සමහර විට. You like the person. ඒකත් හැඟීම තමයි. ඒ වගේම තමයි even a customer looks at you should get an impression. ඒ impression එක කොච්චර වෙලාවකින් ඒ impression එක හැදෙනවද දනුක? Do you know that? ෂණයකින් හැදෙනව නේද? ඒක කොච්චර වෙලාවක පැය භාගයකින් විතරද නැත්නම් පැයක්ද මිනිත්තු කීපයකද? තප්පර ගානකින් හැදෙන වෙලාවල් තියෙනවා. තප්පර ගානකින්. හරි. ඔය කියපු එකත් හරි. මොකද්ද? researchers කියනවා 7 seconds. Just 7 seconds to make a great first impression. Just 7 seconds. Some say 7 to 27 seconds kila scientists කියනවා. It's okay. You only have tappara gana few seconds. මෙයා ඔයා බැලුවා customer දනුකව බැලුවා.
කොණ්ඩේ කොහමද එයාගේ හැසිරෙන විදිය කොහමද hina වෙනවද tak එච්චරයි. That's the first impression. More than එයා අඳින පළඳිනක එක පැත්තට තියලා අර 20-30 seconds කතාව එන්නේ ඉතුරු ටික. ඔයා hina වෙනවද කතා කරනවද දෙක් සමහර කට්ටිය ලස්සනයි බලනකොට ලස්සනට ඉන්නවා. කට ඇරියොත් ඊට පස්සේ කතා කරන්නව බෑ ඒගොල්ලන්ත් එක්ක. කෑ ගන්නවා සමහරට අර unpleasant විදියට කතා කරනවා. They don't do manners well. So ඒ වගේ. So that's very very important. So first impression definitely counts. And දනක අහලා තියෙනවා don't judge a book by its cover කියලා අහලා තියෙනවා. Don't judge a book by its cover කියලා අහලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිබ්‍රරි එකට යනවා අපි පොතක් කියවන්න ඕනේ. එක පොතක් ලස්සනට කවර් එකක් දාලා දිලිසෙන කවර් එකක් දාලා ලස්සනට තියෙනවා. And you think මේක දිලිසෙන කවර් නේ ඇතුළෙත් reading material එක හොඳට ඇති කියලා ඔයා ඒක අරගෙන යනවා. සමහර විට එහෙම වෙන්න බෑ. ඒක කවර් එක දිලිසෙන වුණාට ඇතුළේ තියෙන material එක horrible වෙන්න පුළුවන්. So ඒක තමයි කියන්නේ don't judge a book by its cover. Unfortunately customers අපිව බලන්නේ එහෙම තමයි. අපි කොහොමද හැසිරෙන්නේ කියලා බලලා තමයි මෙයා කොහොම වගේ customer service කෙනෙක්ද කියලා බලන්නේ. ඒක natural. ඒක ඒගොල්ලන්ගේ වැරදකුත් නෙවෙයි. එහෙම තමයි usually වෙන්නේ. Okay? So you need to be very careful on that. Because of that, dress and groom. These are the few tips that I'm going to give you. Dress and groom. හොඳට neatly dress කරන්න ඕනේ. Smile genuinely. When I say smile genuinely, අර fake smile එකක් තියෙන්නේ. ඔය ඒක පේනවා. ඔයා නිකන් hina වෙන්න ඕනි කියලා hina වෙනවා. ඒක නෙවෙයි. You have to genuinely smile. අර signal smile එක වගේ දාගෙන ඉන්න නෙවෙයි මම කියන්නේ. හැම වෙලෙම be genuine. Be yourself. Smile genuinely. Listen respectfully. Hearing and listening are two different things. Hearing and listening are two different things. I'm saying. දනුක ඔයා මොනවද කියන්නේ? Hearing and listening කියන්නේ මොකද්ද? ඒ දෙකම එකද? Do you agree with me? Hearing and listening. ඒ වචන දෙකේ අර්ථභාවය දන්නවද? Mute. දනුක mute. දනුක unmute කරන්න. I can hear you. hearing කියන්නේ ඇහෙන එක නේද? ඇහෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි ආයාසයක් ගන්න ඉබේම අපිට ඇහෙනවා. ඒක ලොකුවට අපි ඔලුවට යන්නේ නැහැ. listening කියන්නේ අපි අහුම්කම් දෙනවා කියන එක. එතකොට ඒකෙන් තමයි අපිට idea එකක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද එතන customer ගේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. Very true. Very true. Thanks. So නිකන් hearing anyone can do. ඔයා එක hall එකේ නිකන් ඉන්නකොට එහෙම මෙහෙම ඔක්කොම ඇහෙනවා. That's fine. Listening is your clearly අහුම්කම් දෙනවා. එයා කියන එක අහුම්කම් දීලා digest කරලා ඊට පස්සේ ඒකට solution එකක් දෙනවා. That's all. So you have to listen respectfully. එයා කතා කරනව නම් මගදී කට් කරලා අනේ එහෙම නෙමෙයි මේ නෙමෙයි කියලා පැනලා answer දෙන්න එපා. First එයාට listen කරලා answer දෙන්න ඕන. Speak slowly and clearly. සමහර විට රුහුණු කුමාරය වගේ කතා කරගෙන යනවා. අනිත් එක්කනව කතා කරන්න දෙන්නෙම නැහැ. ඒ වගේ කට්ටියක් ඉන්නවා. So speak slowly and clearly because customer ඕගලන් ගාවෙන්නේ එයාගේ issue එක කියලා solution එකක් ලබා දෙන්න. ඔයා එයාටම කතා කරන්නේ તો ඔයාම assume කරගෙන ඔයාම කතා කරලා ඉවරයක් කරනවා. So it's not a professional thing. Watch your posture. What is this posture? දනුක any idea? Posture කියන්නේ මොකක්ද? Posture කියන වචනය. ඒක මොකක්ද? Posture කියන්නේ මොකක්ද? Any idea? Posture. Posture කියන්නේ අපි ඉන්න විදිහ. අපි මේක පොඩක් පස්සේ බලමු body language section එකක් තියෙන interesting එක. අපි ඉන්න විදිය, ඉඳ ගන්න විදිය, අපි අහුම්කම් දෙන විදිය. සමහර කට්ටිය කියනවා හිතනකොට දැන් ඔයා question දනුක මගෙන් question එකක් අහනවා. ශිවි උදේ කොහෙද ගියේ? මං ටක් ගාලා හිතනවා කියලා හිතලා උඩ බලනවා. දකුණු පැත්ත බලනවා, වම් පැත්ත බලනවා, වෙන මොනවා එකක් කියනවා. සයිකොලොජිස්ට් කියනවා ඔය අහන ක්වෙස්චන් එකට දකුණු පැත්තේ හරි වම් පැත්තේ හරි මං ඇහැ යන විදියෙන් ඔයාට කියන්න පුළුවන් මං බොරු කියනවද ඇත්ත කියනවද කියලා. Right? So එච්චරට body languages බලන්න පුළුවන් if you know. So likewise. So those things are the main professional first impression කරන්න එනේවා. Okay? The next interesting thing. So now we finished the professionalism part. The first professionalism part. Okay? Customer service එකේ the basic එක ඉවර කරා.
ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක ඉවර කරා කම්ප්ලේන් හැන්ඩලින් සෙක්ෂන් එකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. දනක කම්ප්ලේන් හැන්ඩලින් usually customer කෙනෙක් ඔයාට ආවා and complain එකක් එන්නේ. ඔයාගේ කොහොමද හැන්ඩල් කරන්නේ from the basic? ඉස්සෙල්ලාම අපි කම්ප්ලේන් එකක් කියන්නේ හොඳ දෙයක් නෙවෙයිනේ. නෙගටිව් දෙයක් නේ. අපි නෙගටිව් දෙයක් කස්ටමර් අරන් එද්දී අපි ඉස්සෙල්ලා යාව අර සනසන්න ඕනේ. කියන්නේ ඒක නිවන්න ඕන. අපි ඒක ගින්දරක් එක්ක වගේ නෙවෙයි. අපි ගින්දර පොඩ්ඩක් නිවලා තමයි පොඩ්ඩක් ආයේ අපි කතා කරලා පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්නේ අහන්න ඕනේ. ඉතින් එක පාටම එයා එනකට මේක අපි ඒ ඇග්‍රෙසිව්ලි අපි ආන්සර් කරන්න ගියොත් එතන ඒක ලොකුවට ප්‍රශ්නේ හැදෙනවා. ඉතින් අරක තමයි ඉස්සෙල්ලා කස්ටමර් ඉස්සෙල්ලා අපි කියන්නේ ඒවා කාම් කරන්න යනවා. ඒ කියන්නේ කාම් කරන්න ඕන නිකන් නැත්තම් ප්‍රශ්නේ දිග හැදෙනවා. ඒක ඒස් එක. Okay. Now then customer කෙනෙක් ආවා middle of the branch කෑ ගහගෙන එනවා දැන්. customer ගොඩ අනිත් customers උත් ඉතින් මෙයා කෑ ගහනවා දනුක මොකද්ද මේ කරලා තියෙන වැඩ කියලා කෑ ගහන වෙනවා දැන්. එහෙම එනකොට දැන් publicly එනකොට ඔයා කොහොමද එයාව handle කරන්නේ? කොතනද තියනද handle කරන්නේ? පොඩක් දුරට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නම් මම කස්ටමර් ලාදී අපේ ෆ්ලෝ දෙකක් තියෙන පොඩ්ඩක් අපි වෙන ප්ලේස් එකට එක්කන් යනවා. නැත්නම් මොකද ඒක එයාගේ වචන වලින් අපේ bad image එකක් එන්න පුළුවන් අනිත් customers හොඳ customers වලට. Very good. Very good. Good. Anyone else would like to share their views? As Danuka said some nice points. Anyone else would like to share their views? If you can speak, it will be really interesting. That's my Danuka vidre katha karenne utana. Someone else? Danuka ඔයගේ friends නැද්ද මෙතන මේ අද participants එකේ? කාටද කියන්නෝ කතා කරන්න කියලා? අමාලි මිස් ඉන්නව නේද? අමාලි? අමාලි ඉන්නවද? නෑනේ. නම පේන්නේ නෑ. අමාලි මිස් නෑ වගේ. වෙන කවුද ඉන්නේ ඔයාගේ friends මෙතන? හරියන්නේ කවුරු හරි එක්කෙනෙක් කතා කරන්න තියන්න ඕනේ මෙතන. චානක? චානක? කෝ චානක? Hi Chanaka. Finally a smiling face. Okay. Chanaka දැන් කියන්න. Chanaka කියන්න complaint handle කරන්නේ කොහොමද කියලා? ඉස්සලම කොමත් කස්ටම අපිත් එක්ක එන්නේ කොහොමත් අපි ගාට බෑඩ් ඉමේජ් එකක් තියාගෙනනේ. එතකොට එයාගේ තියෙන මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස් කරන්න තමයි අපි වැඩ කරන්න ඕන. ඉස්සෙල්ලම මේ එයාගෙන මූඩ් එක මොක වුණත් අපි ඉස්සෙල්ලා එයාව අපි වකර අපේ තන වාඩි කරලා එයාට ඉස්සෙල්ලම මම කරන්න නම් ඇහුම්කන් දෙන එක. එයාට සම්පූර්ණ විස්තරයට කියන්න හරිනවා. මොනවත්ම නැතුව ඒ කියන්නේ අපි මොකුත් කතා කරන්නේ නැහැ. එයාගේ විස්තරය සම්පූර්ණයෙන්ම අහගන්නවා. අහගෙන ඉවරලා මම සාමාන්‍යයෙන් පොයින්ට් ටික පොඩ්ඩක් හිතේ තියාගෙන එයා කියන පොයින්ට් ටික මොනවද කියන ටික බලලා ඊට පස්සේ පොයින්ට් විදියට මම එයාට ඒකට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම දෙනවා. Point wise. So ඔය usually කරන්නේ mind එකකින් හිතනවා නැත්නම් usually point note කරගෙන යනවා. What is your method? නෑ mindly හිතේ තියාගන්නවටත් ගාලා. ඒක එයා කියන අපිට එයාගේ ගොඩක් තියෙන සාමාන්‍ය කස්ටමර් එකේ තියෙන ගොඩාක්ම කියන්නේ අපේ කම්පැනි පැත්තෙන් වෙන දෙයක් නම් කම්පැනි වල පොයින්ට් ටික අපිට ගන්න පුළුවන් නේ. එයා කියනවා මෙහෙමයි ඕගොල්ලෝ මෙහෙම කරා නමුත් කරපු දේ නෙමෙයි අපිට අපෙන් වෙච්ච දේනේ අපි බලන්න ඕනේ මොකද්ද කියලා. අන්න ඒ ටික අපේ අයිඩියා විදිහට ගත්තට පස්සේ උඩට ගත්තට පස්සේ අපිට ඒ ටිකට දෙන්න පුළුවන් විසඳුම. මොකක්ද කියලා බලන්න. Super. Thank you for that. දැන් චානක කියන චානකගේ friends කවුද ඉන්නේ මෙතන කියලා? එකෙනෙක් හොයලා දෙමු අපි. reply කරන්න හොයලා මේ ටෙක්නික් එක හොඳට වැඩ කරනවා වගේ. කියන්න බලන්න චානක. අතන ඉතින් ඔක්කොම friends තමයි විසිටින් මම. එකෙනෙක් කියන්න බලන්න මේ මොකද්ද මේ කවුරුත් කතා කරන්නේ නැහැ නේ. හරි බෝරින් නෝ. ඔහොම කස්ටමර්ස් කතා කරන්නේ. අනේ. එකෙනෙක් කියන්න බලන්න. Who else? One more. I need one more. Prabhat Bandaranaike. Prabhat. Challenge, huh? Prabhat. Oh, Prabhat, no. He
හිටියා වත් ගිහිලා වගේ drop වෙලා Virginie, I like your name, Virginie. Virginie, can we hear from you? No? Anyone else? Erasure? Erasure Abesingha? Okay, right. So yes, I'm very glad that both people who spoke very truthfully, and that's exactly that we need to hear. And I'm going to build up them point format orderly monkey under her. Okay, so let me just share the screen again. Right, complaint handling. So it takes months to find a customer and seconds to lose one. Alut customer කෙනෙක්ව හොයන්න ගොඩාක් වෙලා යනවා. and ඒ හොයපු customer නැති කරන්න තප්පර කීපයයි යන්නේ. Complaint handling. As Danuka said, sorry, complaint කියන්නේ usually negative දෙයක් නේ අපි බලන්නේ. But මේම හිතන්න. Danuka also, even though it's a negative unata, negative, we don't thank the customer enough because usually most of the customers are inconvenience when the customers complain. Or you believe it or not, they just walk away. Some people don't want confrontation. They can say, naturally, make Are complain karna customer innane. That customer is more interested and invested in your bank and your way of doing it because he wants to solve it out. Ekak eyage solution එක උනේ and තව එකක් එයාගේ බැංකුවට එයා කතා බහ කරලා ඒ විසිතුම ගත්තන එයාටත් satisfied. So usually our focus is customers improving their experience. We believe if you don't do that well, competition, prices, profits will all take care of themselves. Then in this competitive world, CDB definitely will have a lot of competitors at it. Yeah, lots of competitors sometimes. Hamma bank hamma competitors inno. Ek banko ek prices offer karna, finance companies inno, profits offer karna, different products offer karna. But oya dena customer service is unique to you and to your bank. Eka කාටත් copy කරන්න බෑ. ඔයා දෙන output එක කාටත් copy කරන්න බෑ. ඔයා දෙන price එක හෝ offering එක copy කරන්න පුළුවන්. And it's readily available. All the banks and all the finance companies does the same old thing in different forms. So ඔයා කොහොමද ඔයාගේ experience unique කරගන්නේ? දනුක කියපුවාගේ අර පළ customer ඇයි එයාගේ බාප්පව එයාගේ මල්ලිව එයාගේ අයියව හැම වෙලෙම ඇයි මෙතනට ගෙනියන්නේ? ඇයි වෙන බැංකුවට හරි වෙන finance company එකට අඩු පොලියට ඇයි ගෙනියන්නේ නැත්තේ? Because එයා දන්නවා දනුක දෙන service එක වෙන කාටවත් දෙන්න බෑ. එයා හරි sure. ඒ service එකට hook වෙලා ඉන්නේ. වෙන කොහෙවත් ගියත් මේ තරම් එයාව දන්න එක්කෙනෙක් වගේ treat කරන්න කවුරුත් ready නැහැ. Right? So this will all take care of themselves. So they say that your most unhappy customers are your greatest source of learn. ඔයා කොච්චරට unhappy වුණා නම් ඒ එච්චරට අර ඔයාගේ experience එක එළියට එනවා. Okay, so communication may be the one thing that makes or breaks the customer relationship. So ඔයා අර customer එක handle කරන විදියක් තියෙනවනේ. ඒක depend වෙනවා මොන වගේ විදියට ඔයාගේ relationship එක maintain වෙනවද නැත්නම් නැති වෙනවද කියලා බලන්න. Okay? So tips to handle a customer complaint. Then අපි බැලුවා what sort of a customer complaint, and Danuka and Chanaka also shared their views. So the problem isn't the problem. The problem is your attitude about the problem. How you solve that problem. ඔයා problem කියලා හිතුවා නම් ඒව problem තමයි. Okay? So always listen to the complaint. Actually listen. Let them vent if that's what it takes. ඒ කියන්නේ දැන් දෙන්නම කිව්වා ඒකම තමයි කිව්වේ. මොකක් හරි issue එකකද customer කෑ ගාගෙන ආවනම් ඒගොල්ලන්ට කෑ ගන්න ඉඩ දෙන්න. Specifically branch එකේ middle එකේ ඇවිල්ලා ලොකු scene එකක් දැම්මනම්
take them away to a meeting room or something for two reasons. One, අනිත් customers ලටත් මෙයාගේ complaint එක ඒගොල්ලෝ අනුහුම්කම් දීගෙන ඉන්නවා නැති complaints උත් එතන ඇති වෙයි. So ඉක්මනට immediately එයාව තව section එකට අරගෙන ගිහිල්ලා එයා වාඩි කරවලා වතුර පොඩ්ඩක් දීලා පොඩ්ඩක් එයාව එක පැත්තට තියලා එයාට අහුම්කම් දෙන්න and let him or her explain what it is. එයා කියවන යන්න ඉඩ දෙන්න. එක point එක නවති. ඊට පස්සේ do the rest. Then Chanakya will record all the details or get all the facts. Then Chanakya probably he's very experienced and mind I suggest it's good to keep everything in mind, but not everyone is very well versed in memory power. Samara Katti hari good. Like Chanakya, probably he's really excellent in keeping everything in his mind. So it's good. For others who might forget, because half an hour එකට මෙයා කතා කරගෙන ගියොත් ඒ half an hour එකේ මොනවද එයා කිව්වේ කියලා ඔක්කොම මතක තියාගෙන ඉන්න එක super power එකක්. So easiest is take a notebook, කියව යනකොට disturb කරන්නේ නැතුව points ටික ලියාගෙන යන්න. ඇයි මං කියන්නේ facts ඔක්කොම gather කරන්න. ඒව කතා කරාට පස්සේ එයා පොඩ්ඩක් calm down වෙනවනේ ඒ වෙලාවට cross check your understanding by reconfirming the details. ඒ කියන්නේ දැන් කියව ගියා ඔයා note 10 points 10 15 note කරගත්තා. දැන් එයා කියපු එකයි ඔයා ලියාගත්තු එක අතර disconnect එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා හිතනවා interest rate එක තමයි එයා කියන්නේ නෑ එයා කියන්නේ fees and charges ගැන උතන කියවන්න. So ඔයා interest rate එක ලියලා තියෙනවා. ඔයා ආපහු කියන්නේ හරි සර් මම තේරුණා ඔයා කියන දෙක. ඔයා කියපු එක මම ආපහු ඔයාට කියවන්න හරිද කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. You say by point by make issue එකක් වුණා මේක වුණා මේක තමයි issue එක මේක තමයි solution එක වෙන්න ඕනේ හරිද sir හරිද ma'am if you can do that then no there's no ambiguity එයා කියන එක ඔයා පිළිගත්තා හරියට information එක pass වුණා. Do not be afraid to ask apology at times even if it's not your fault personally. Danuka, what do you mean by that? Do not be afraid to ask apology at times, even if it's not your fault personally. Chanaka, ekene mokadda? Why am I saying that? Danuka or Chanaka or anyone? Point number 4. Do not be afraid to ask apology at times, even if it's not your fault personally. මොනවද මං කියන්න හදන්නේ? Danuka? Chanaka? Any feedback? ඒ කියන්නේ අපේ personally වෙච්ච personally එච්ච වැරද්දක් නෙවෙයිද යාගෙන් සමාවිල්ලන්න මේ ඕනද ඉස්සෙල්ලා මං කියන්නේ එහෙම සමාවිල්ලන්න ඕනද දැන් කියමුකෝ දනුක මම තමයි කස්ටමර් දනුක ගාවට එනවා මොකක් ඉෂුව එකට චානක තමයි ඉස්සෙල්ලා මාව මගේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක හැන්ඩල් කරේ චානක මොකක් බුලක් ගැහුවා මොනවාරි ලොකු බුලක් ගැහුවා ඒ හින්දා තමයි මගේ ඉෂුව එක ඇවිල්ලා තිබ්බේ ස්ටේට්මන්ට් එකේ මොනවාරි ෆීස් හරි ඩුප්ලිකේට් වුණා දැන් මං ඔයා ගාවට එනවා මම චානකට බැන එනවා දැන් now මං කියන්නේ ඔයා මට සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ චානක සමාව ඉල්ලන්න ඕනේ කවුද කරන්න ඕනේ හරියට එහෙම බෑ ඒ කියන්නේ අපි දෙන්නම එකම ආයතනනේ එකම ඒකින්ද අපි රිප්‍රෙසන්ට් කරන හැමතිස්සෙම කම්පැනි ඒකින්ද අපි එයා වෙනුවෙන් සමාව ඉල්ලුවත් ඒක ගැටලුවක් නෑ very good exactly that's what I'm coming at don't be afraid to ask apology at time even if it's not your fault personally customer ට චානකත් එකයි දනුකත් එකයි customer බලන්නේ CDB mess up කරා මේක so you can simply say I'm really sorry sir I'm really sorry for the inconvenience caused මට තේරෙනවා ඔයා ඉන්න position එක මට හරියට තේරෙනවා I'm really sorry for that but කියලා you can start with the apology because to cool him down a bit because that's just words these are just words
ඔයාගේ ඊගෝ එකෙන් ඉන්ච් එකක් අඩු වෙන්නේ නැහැ. ඔයා අපොලොජයිස් කරනවා. මේක පර්සනලි ගන්න එපා. ඔය කස්ටමර් ඉෂුස් ඔක්කොම මම දන්නවා කොච්චර මං කිව්වත් ඔයා තමයි මැදින් ඉන්නේ. ඕගලන් තමයි මැදින් ඉඳලා කස්ටමර්ත් එක්ක ඩීල් කරන්නේ. So it gets personal a bit. End of the day ඔයාට නෑවිල කම්ප්ලේන් කරන්නේ රොබෝ කෙනෙක්ට නෙවෙයි නෝ. So you also a human being with all emotions. But try to step away from that personal. Always හිතන්න මේ කම්පැනි බැංකුවේ වැඩකට තමයි දැන් මේ ඉෂුව එකක් තියෙන්නේ. මගේ ඉෂුව එකක් හරහා මගේ පර්සනල් account එක හන්දා මෙතන එන්නේ නෑනේ. එයාගේ ආයතනය මගේ මම වැඩ කරන ආයතනයකින් account එක හරි මොකක් හරි හන්දා මේ ඉෂුව එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. As Danuka said, even though it's not my fault, වෙන කාගේ fault එක වුණත් customer බලන්නේ මං as the bank. So it's okay to ask sorry. It's all right. But ask, don't overdo it. Like, ane sorry sir. Ane meema karanne epa sir. Ehema newe. Be professional. Say that I understand you. Empathize kiyala kiyane. Empathy. Karunawa. You understand. You acknowledge saying that mata thernawa. Oya karne එක මට තේරෙනවා. Act quickly. Complain එකක් ආව නම් තියාගෙන ඉන්න එපා. දනුක මට කියන්න how long usually ඔයගලගේ බැංකුවේ complain එක lodge කරා නම් SLAs ඇතනේ standard delivery times ඇතනේ ඔයගලන්ට. Usually within how many days complain එකක් ආවොත් ඒකට solve කරන්න ඕනේ. කියන්නේ SLS එක කියන්නේ branch එකෙන් නම් අපි immediate action ගන්නවා. දැන් උතනයි SLS කියන්නේ එකක් maintain කරන්න මම හිතනවා අපි customer service center එකෙන්. හරි okay right okay. ඔයාලා දන්නවා roughly customer care එකකින් දැන් මම තමයි customer care කතා කරලා ඕගලන්ගේ branch එකේ තියෙන මොකද issue එකට මම customer එක කතා කරලා lodge customer complaint එක lodge කරා. ඕගලන්ට service level standards තියෙනවනේ මේ දවස් දෙකක් දවස් තුනක් දවස් පහක් ඇතුළතදී ඒ ආපු දවසේ ඉඳලා ඒ complaint එක sort කරන්න ඕනේ කියලා service standard එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ එකක් තියෙනවද? මෙහෙම ඒ වගේ තියෙන තරම මේ කියන්නේ ඔය හැම කියන්නේ බ්‍රාන්ච් එකකින් software නැති කම්ප්ලේන්ට් එකක් තියෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම කස්ටමර් අපේ hotline එකට කතා කරන්නේ. ඕකේ. එතනින් තමයි ඕක මේ CRM එකට දාලා එහෙම මේක එතන ටයිම් එක නම් මට අයිඩියා එකක් නැහැ. එතන ඒ කියන්නේ කම්ප්ලේන්ට් එකේ ඒ කියන්නේ ස්වභාවය අනුව එක වෙනස් වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා ඒක. roughly අර 2 working days 3 working days කතාව usually නැද්ද ඔයගොල්ලන් ගාව? ඒක තමයි මම අහන්නේ. මොකද standard time එකක් ඔය දන්න තරමට නැහැ නේ. Janaka, hello. Tanuka, can you answer that question? Tanuka, we need help. Coach Tanuka, Coach Tanuka. Tanuka drop pelada. Tanuka drop pelada. Okay, that's fine. So, Danuka, I need a help. Just go back on Monday. Because this is very important. If you don't have a service standard, I'm genuinely saying, okay, it's best that you have a service standard. Podda check කරලා බලන්න දනුක ඔයගලන්ගේ customer service department මොකද specific තියනවද ඔයගලන්ට customer service division හරි process document හරි මොනවා හරි තියනවද දනුක? Yes, division එක තියෙනවා. Monday ගිහිල්ලා refer කරලා බලන්න ඒකට කියන්නේ SLAs කියලා හරිද? Service level agreement. Service level agreement. Okay, service level agreement කියන්නේ. Customer service එකේ තියෙන service level agreement එක පොඩ්ඩක් හොයන්න. Why am I saying it? If you don't have, it's okay. It's not too late. Okay? Service level agreement කියන්නේ මෙහෙමයි. Customer, no, it can be for everyone. Na? ඒ කියන්නේ customer call center එකට කතා කරලා contact center කතා කරලා solve කරන ඒ දවස් 3-2ක් කියමුකෝ ඒක එකක්. branch ඉඳලා central processing unit මොකක් හරි තියනවද ඔයගලන්ට? ඔයගලන්ගේ transaction process කරන CPU වගේ එකක් තියනවද? තියෙනවා. back office එකක් තියනවද අනුක? කියන්නේ head office එකේද කොහොමද? head office එකේ credit unit හරි මොකක් හරි ඇතිනේ ඔයගලන්ට?
okay leasing එක කියමුකෝ leasing approval එකක් දෙන unit එකක් තියෙනව නේද? credit evaluation department එකේ වගේ. ඒ වගේ. so ඒගොල්ලන් දැන් මේව කියමුකෝ leasing එකේ දැන් එක දවසට customer කෙනෙක් ආව නම් within how many days ඒ leasing department ඔයාලට reply කරන්න ඕනේද? ඒ කියන්නේ within පොඩ්ඩක් අඩුයි. සබ්දය ඇහෙන අඩුයි දනක. within one day මේ අපි ඒ කියන්නේ file එක approve ඒ කියන්නේ within 3 hours මම හිතන්නේ අපේ තියෙන ඒ කියන්නේ facility එක වෙනස් වෙනවා. okay but hari but you know the 3 hours hari 1 day hari මොකක් ඔයා කියනවනේ ඒ වගේ turn around time it's called turn around time okay TAT කියලා කියන්නේ turn around time ඒ turn around time එකක් ඇති හැම එකටම එහෙම නැත්නම් tell your customer service department to have that service level agreement ඒක හොඳයි customers ටත් හොඳයි ඕගලන්ටත් හොඳයි ඇයි එක customer ඇවිල්ලා අහනවා මට මේ දැන් ඕනේ මේ issue එක solve කරන්න ඒත් ඔයත් කිව්වන නෑ සර් මට තේරෙනවා මම කොහොමද ෆාස්ට් කරලා දෙන්න but usually within 48 hours අනිවාර්යෙන් අපි වැඩ කියලා දෙනවා because sometimes certain things might take time so ඒක pre notify කරගත්තා නම් customer ට වැඩ කියන්න පුළුවන් සර් මේ particular issue එක කරන්න මෙච්චර දවසක් යනවා minimum 2 working days එකකින් මම මේක කොහොම හරි කරලා දෙනවා සර් so ඒ service level standard එකක් තියෙනවා loan එකක් දෙනවා නම් ඔය කිව්ව one day හරි few hours හරි ඒක upfront කියන්න පුළුවන් වෙනුනේ customer ට සර් මේක මේ loan එක අද දුන්නා නම් හෙට 10 වෙනකොට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් වෙයි නැත්නම් මේ loan එක සර් personal loan නම් දවසෙන් දෙන්න පුළුවන් වෙයි housing loan නම් minimum 2 weeks වත් යයි සර් මේක process කරන්න අර timeline එක you should have a template for that timeline okay ඒ කියනකොට ඔයාටත් ලේසි customer ටත් ලේසි okay so that's how the customer thing comes in there then record all the details and get all the facts cross check your understanding by reconfirming the details act quickly keep your promises කියන්නේ ඔයා ඉස්සෙල්ලා කතා කරපුවා ඔයා කියවන 10 මාට කතා කරනවා කියලා අනිවාර්යෙන් 10 මාට කතා කරන්න try එකක් දෙන්න මොකක් හරි calendar note එකක් දාන්න නැත්නම් phone reminder එකක් දාගෙන මොනවා හරි ක්‍රමයකින් කියපු time එකට අනිවාර්යෙන් get back කරන්න ඕනේ say I don't want to say this but Sri Lankans have a problem of keeping their promises doing it on time තනුක ඔයා දැන් ඔයාගේ කියමුකෝ චානක මැරි කරන්න යනවා කියලා චානක මැරි කරන්න යනවා මම දන්නේ මැරිද නැද්ද කියලා දැන් ආපහු මැරි කරන්න යනවා කියමුකෝ so එයා wedding එකට invite කරලා තියෙනවා 7 o'clock reception කියලා ඔයා දැන් කීයටද යන්නේ 7 o'clock AM ද PM ද PM කියමුකෝ invitation දාලා තියෙනවා 7 PM onwards ඔයාගේ invitation එක තියෙනවා කීයටද ඔයා යන්නේ wedding එකට 7:30 කලින් යන්න ඕනේද ඇයි 7:30 යන්නේ 7 o'clock නේ දාලා තිබ්බේ ඇයි ඒක ඒතර 7:30 ගියා කියලා එතන අපිට මේ එයාට ඉම්පැක්ට් එකක් නැහැ නේ අපි 7:30 ගියා කියලා ඉතින් එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒ කියන්නේ but ඔයාට ඉන්වයිට් කරන්නේ 7 ඇයි ඔය 7:30 යන්නේ මම කියන්නේ ඔෆිෂියලි නම් මම 7 නම් 7 මම කියන්නේ ඕ අපේ ඒ වගේ දේ ප්‍රයිවට් ෆන්ක්ෂන් එකක් නේ so even customer function included customer කෙනෙක් call කරා කියමුකෝ 7:30 7 o'clock then what time you go ඒ ටයිම් එකට යන්න ඕනේ ඒ ටයිම් එකට යන්න ඕනේ so generally I'm saying අපි as you correctly said private function Sri Lankans are used to that time of 7 o'clock නම් පැය භාගයෙන් පස්සේ තමයි ඒ ටයිම් එක පටන් ගන්න අපිට ඒකේ දැන් unwritten rule එකක් වගේ නේ 7 o'clock නම් අපි 7:38 විතර යන්නේ කටේ සෙට් වෙනකොට අහනවා එහෙමනේ අපි 7:38 විතර ගියොත් ඇතිනේ පාටි එකට දැන් ඔෆිස් පාටි එකක් තියෙනවා 7 PM onwards කියනවා කට්ටිය gather වෙන්න පටන් ගන්නෙත් අඩට තමයි so that's what we do naturally what I'm trying to say is in professionally do not keep that time don't let that Sri Lankans are always late තියෙන ඒ ප්‍රමාණය තියාගන්න එපා it can be a customer complaint වෙන්න පුළුවන් attending a meeting වෙන්න පුළුවන් attending a training වෙන්න පුළුවන් or it can be anything else on doing on time එක office function එකක් branch opening එකක් 9 o'clock opening නම් අපේ chief guest එන්නෙම 9:30 තමයි most of the time
ඒක අපි දැකලා තියෙනවනේ. දනුක චීෆ් ගෙස්ට් පරක් වෙලා එන එක දැකලා තියෙනව නේද? mostly. දැකලා තියෙනවා. So ඒක natural වෙලා, but don't let that happen to you. If possible, keep your time straight. 9 o'clock and 9 o'clock. You start, whoever comes or not. You have to start. Specifically, customer ekadi, or 7:30 time eka adinda try karan depa because it might backfire. For example, if it's a Chinese customer, 7 na, yeah, 6:55 otana inno eda. Oya inne 7:30 anipata. If it's a customer, specifically a Chinese guy, it's disastrous because if you are late, your entire relationship is gone. Okay, so you have to be very, very careful when it comes to that. And follow it through till the end. ඔයා කිව්වා නම් කියමුකෝ customer කෙනෙක් question තියාගෙන ආවා මේක ඉවර කරන්න හරි අමාරුයි දැන් you have to pass it on to another department, centralized administration එකට pass කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ වැඩේ එතනින් ඉවරයි. pass කරලා ඔයාගේ part එක ඔයා කරා pass කරලා ඉවරයි. but ඔයා customer කියනවා මම කොහොමද මේක කරලා දෙන්න අස. ඔයා pass කරාට පස්සේ customer ඔයාටනේ කතා කරන්නේ. චානක මොකද්ද වෙන්නේ මේ transaction එකට? අන්න මම දන්නේ නැහැ මම administration department එකේ දෙන ඒගොල්ලන් තමයි බලන්නේ. Never say that. You follow it through. ඔයාටනේ customer කතා කරේ admin කරත් ඔයා follow up කරන්න. sir don't worry මම කරන්නේ නැහැ ඒත් මේක කරන්නේ administration but මම කරලා දෙන්න. මේක මම බලලා දෙන්න මොකද status එක කියලා. Till the customer is solved, it's your responsibility. So that's how you handle a complaint effectively. Okay? Cross sell whenever can. When you say cross sell, customer ne complaint එකක් එක්ක එනවා මට statements post එකේ එන්න හරියට අමාරුයි හැමදාම එන්නෙම නැහැ පොඩ්ඩක් බලන්න ඇඩ්‍රස් එක හරිද කියලා. දනුක කස්ටමර් එක ගාව ඔයාලට. මම තමයි කස්ටමර් මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් ස්ටේට්මන්ට් එකට එන්නෙම නැහැ ස්ටේට්මන්ට් එක හැම වෙලෙම මාසෙක මට පරක්කු වෙලා එන්නේ ඒ ආවෙම නැහැ. මොකද්ද ස්ටේට්මන්ට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක පොඩ්ඩක් බලන්න කියලා ඔයාලගෙන් අහනවා. කම්ප්ලේන්ට් කරනවා දැන් 10 පාරක් කම්ප්ලේන්ට් කරලා. What will you do? What will you do? Danuka? අපිට මේ පොඩක් වොලියුම් එක අඩුයි Danuka යගේ. අපිට යාට දැන් ස්ටේට්මන්ට් එකෙන් නැත්නම් ඔන්ලයින් බැංකින් වගේ ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න පුළුවන් නේද? Very good. So that's where you cross sell. Statement එක එන්නෙම නැහැ, මුකුත් ආවේ නැහැ. Then what do you do? At least ඒම ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරනකොට මොනවද වෙන්නේ? ඔයාගේ තව ප්‍රොඩක්ට් එකක් ක්‍රොස් සෙල් වෙනවා එතන. ඔයා ප්‍රොබ්ලම් එකක් සෝල්ව් වෙනවා, කස්ටමර්ට ප්‍රොබ්ලම් එක සෝල්ව් වෙනවා, plus additionally you cross sell another product of your bank. So the way if you do that, ඔයාගේ customer relationship එක strong වෙනවා. ඔයාගේ customer in future එන්නේ නැහැ complaint එකත් එක්ක ඔයා cross sell කරලත් ඉවරයි. Always see the possibility how you can couple your other products to cross sell the customer. ඔයාගේ වගකීම තියෙනුනේ customerට පුළුවන් තරම් products ටික cross sell කරලා ඒව lock කරලා තියාගන්න බලන්න. For example, එයාට කැමති වුණොත් එයා මේ බැංකුවෙන් යන්න ඕන කියලා හිතුවොත් යන්න බැරි වෙන්න ඕනේ. ඒ තරම් cross sell කරලා තියාගන්න. That's one tip. ඔයගලගේ target උත් හරියනවා. ඒ cross sell product ඔයගලගේ targets ඇතිනේ. Savings account, current account, mobile banking, net banking තියෙන්නේ සමහරට තියනවද? තනුක targets තියෙනවද products ටිකේ? තියෙනවා මිස්. තියෙනවනේ. So all the time try to cross sell. එහෙම තියෙනකොට ඔයගලටත් හොඳයිනේ. target එකක් ගාව වෙනවා. Customer happy, ඔයා happy. What else you want? And take a ඔක්කොම ඉවරනට පස්සේ take a minute to recharge yourself. ඒ කියන්නේ දැන් even though I say not to take it personally, it will hit you personally. Because it's too draining. Then ඔක්කොම customer කතා කරලා solve කරලා ඉවරනකොට හප්පා මාර tired එකක් දැනෙනවා. So you feel it personally because you're a human being. Always after a customer complaint, if it's a huge one, just take a minute for your break, do whatever you like, just recharge yourself because you will need to handle the second customer effectively. As I told you, in a customer ඔයා විතරයි in charge ඉන්නේ. ඔයාට ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. So ඔයා හැමතෙම එකම type of service දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ එකම respect එක දෙන්න ඕනේ. So ඒකට ඔයා ගොඩක් tired වුණා නම් අනිත් පැත්තට හිතන්නේ නැහැ. So these are few tips to handle customer thing, this doing that. Okay, so that's also fine. Now අපි අනිත් few things slide දෙකක් තියෙනවා ඒක බලලා චූටි break එකක් ගමු.
tips මම දැන් කියන්නේ customer handling. Now you know, you would have already know, so I'm reminding you what to do and what not to do එක කිව්වා. Then customer මල්ලා පැනලා ඇවිල්ලා ඉන්නේ දැන් හරි stress එකේ ඉන්න customer කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නකොට Chanaka, if you can say, is there something that you would like to say, what to say and what not to say? කියනවා මොකද? Chanaka ඉන්නවද මේ Chanakaගේ line එක පොඩ්ඩක් drop වුණා වගේ. Tanuka, can you help us? What are the things you should say to a customer when he is like really angry, and what are the things you shouldn't say to the customer when he's really angry? Tanuka, any idea? මොන වගේ කියන්න මොන වගේ කිව්වත් හොඳද? මොන වගේ කියන්න නැතුව හොඳද? Roshita, would you like to share some comments? A customer is so fuming. What do you like to say and what should you not say to him? Roshita or Roshita, I'm sorry. Please unmute yourself and you can comment. Sajit, Prabhat, anyone? Manjula? Yeah, Prabhat, කියන්න. අපි අඩුවෙන් කතා කරන එක තමයි හොඳ කස්ටමර්ට කතා කරන්නේ. Very good. ඒව කියනකොට ප්‍රභාත්, thank you for that. Very true. අපි ඉස්සර අඩුවෙන් කතා කරනවා නේ. මොන වගේ වචනවල් කිව්වොත් හොඳද? මොන වගේ වචන කියන්න හොඳ නැද්ද? That's what I'm interested in. මොනවද ප්‍රභාත්? මොන වගේ අර words පොඩ trigger වෙන words මොකක්ද තියෙනවද? ඔයාගේ experience එකේ ඔයා දැක්ක. කස්ටමර් අගේ වෙන ඒවා කීපොට ගමන්න. Example එකක් දෙයක් කියන්න මට. එකක්. Just one example. මොන වගේ කියන්න හොඳද? මොන වගේ කියන්න නරකද? ඒ කියන්න හොඳම නැති ඒවා මොකක්ද තියෙනවද? කස්ටමර් කෑ ගාගෙන එනවා මොකද්ද? What should we not say? Think a bit. Think. පොඩ්ඩක් හිතන්න. Madhavi, Kavindu, anyone would like to share something? Simple thing, it's very common sense. Like customer කෑ ගාගෙන එනකොට මොනවද ඕගොල්ලන් කියන්න suggest කරන්නේ නැති වචනවල් මොකක්ද? That's what I'm asking. Okay, let me show that. Tips on what not to say. You are wrong. I hope you can see the screen. Prabhat, peenawne screen එක. Prabhat, screen එක පේනව නේද? පේනවා. Okay. You are wrong. කෑ ගාගෙන එනවා. You say, නෑ සර් ඔයා වැරදි. නෑ සර් ඔයා වැරදි. වැරදි වෙන්න පුළුවන්. As Prabhat said, sometimes if you don't know what to say, if you are going to say something hurtful, don't say at all. You are wrong. ඔයා වැරදි. එකෙනෙක් හරි කෑ ගාගෙන calm down sir, calm down. ඔය කියපු ගමන් තවත් මල පයින්. ප්‍රබත් දැකලා තියෙනවද? The moment you say calm down කියනකොටම calm down වෙන්න අප් වෙනවා. එතන ඔක්කොම like මල පැනලා ඉන්නකොට ඔය වචනේ කිව්වපු ගම තවත් මල පයින්. So never say that those two words. Even though you might need to say, you need to calm them down, but don't say you calm down. It's not my fault. Back office messed it up. මගේ වැරද්ද නෙමෙයි. මේ department මේ administration department තමයි වැරද්ද කරලා තියෙන්නේ. Maybe it's not your fault, but you want to say another person, say it in a different way. මගේ වැරද්ද නෙවෙයි කියලා විතර ඉස්සෙල්ලම පටන් ගන්න එපා. කියන්න පුළුවන් I'm really sorry sir. මම තේරෙන විදියට නම් මේක මෙහෙම වෙලා නෑ වගේ, but let me have a look at it. Something politely. I don't know why. I don't know how this happened.
එයා customer දන්නේ නැති හන්දනේ ඔයා ගාවට එන්නේ. ඔයත් දන්නේ නැහැ කියනවා එයා කොහේ යන්නද? So never say those words. I don't know. I'll try to find it for you if you don't know. I don't know කියන්න පුළුවන්. I'll try to find it for you. You should have done that. For pointing fingers at. ඔයා කරන්න තිබ්බ මේක සර්. ඔයා අපිට කතා කරන්න තිබ්බනේ. ඇයි කතා කරන්නේ නැත්තේ අපිට? මම දන්නවා මේක නේ බට ඔයා ඉතින් අපිට වගේ කියන්න බෑ. ඔකට මොකද ඔයා කතා කරන්න තිබ්බ අපිට. No, it's not the way to say. According to our policy. Danuka, මේක කියනවද අපේ කට්ටිය? According to our policy. According to our policy. ඕ කියනවද? කියන්න හොඳ නැහැ කියන්නේ. හෙන්නේ දනුක? කියන්නේ නැහැ මිස් ගොඩ දුර. policy ගැන කතා කරන්නෙම නැද්ද අපි? කස්ටමර්ත් එක්ක කතා කරන්නේ නැහැ. රීසන් එක කියමුකෝ ඇත්තටම එකක් වුණා ඔඩිට් එකකින් මේක කියලා තියෙනවා මේ වගේ ડોකියුමන්ට් එක නැතුව ඕක කරන්න එපා කියලා. කොහොමද ඕක ඔයා කන්වේ කරන්නේ මෙසේජ් එක? එහෙම කිව්වට වැඩක් නැහැ. මොකද ඊට පස්සේ කියනවා අනික් කම්පැනි වලින් කරනවා කියලා. ඔව් ඒක කොහොමද ඒක කරන්නේ? That's my question. How do you do that? ඒක කොහොමද තේරුම් කරලා දෙන්නේ? ඒ කියන්නේ මෙහෙම කරොත් මෙහෙම ඉම්පැක්ට් එකක් වෙයි කියලා අපි පැහැදිලි කරලා දෙනවා කස්ටමර්ට. Very good. So, as you rightly said, policy procedure එක කතා කරොත් ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ එතන. They don't care also. So, even though if it's a policy, ඒක කියන විදියක් තියෙනවා. ඒක subtly කියන්න ඕනේ මේක හන්ද මේක වෙනවස ඒක repercussion එක කියලා දෙන්න. ඒගොල්ලෝ තමයි තේරුම් ගන්න. I have told you already. මං හැම කිව්වනේ සර්ට ඕක කරන්න එපා කියලා. That may be the truth. ඔයා ඇත්තටම කිව්වා තමයි. No one wants you to know මං කිව්වනේ අප ඕක කරන්න මේව වෙන්නේ නැහනේ. ඇත්ත වෙන්න පුළුවන්. But never say that to the customer to the face. Okay? So these are what not to say. I'm going to give you another list. What to say now. Okay? I understand your issues. I understand your issues. ඔයාගේ issue එක මට තේරෙනවා සර්. I can understand why are you upset. I'm going to read it out so you'll figure it out, okay? I can understand why are you upset. My sincere apologies for the same. My sincere apologies for the same. I'm really sorry that you had to go through all of these hassle. මේ ඔක්කොම ඔයාට experience කරන මට හරියම කනගාටු ඔයා මේ ගැන මේ issues ටික ඔයාට වුණාට. Let's work together to find a solution. අපි දෙන්නම එකතු වෙලා මේක කොහොම හරි මේ විසඳුමක් හොයමු. Here is what I'm going to do for you. හරි සර් මේක තමයි මම ඔයාලට කරන්න යන්නේ දැන්. Do you think this solution would work for you? channel කිව්වපු වගේ mental note එකක් අරගත්තා ඔක්කොම හරි you know this is what the solution is going to be. Two options. Surprise කියලා කියන්නේ නැතුව ඔයා කරලා ඒක එක option. එහෙම නැත්නම් solution එක කියන්නේ මේක මෙහෙම කරා නම් මේක වෙනවස is it okay with you? එයාත් දන්නවා. You are not putting him in a surprise. He knows. I will personally follow this up and keep you posted. I will personally follow this up through and keep you posted. මම කොහොමද මේක follow up කරලා සර්ට කියලා තියන්න. Even if I can't take care of this, I know who can. This is not my responsibility. මට කරන්න දෙයක් නැහැ කියන එකට වඩා even if I can't take care of this, don't worry. I know who can. I will ensure that person helps you out. මේක කොහොමද දවස් 7ක් 8ක් යන වැඩක් දැම්මම ඕකට permanent solution එකක් දෙන්න බැරි වෙයි. However, as an immediate solution what I can suggest is ඉක්මනට දැන් ඒ permanent solution එක එනකන් temporarily මට suggest කරන්න පුළුවන් මේක කරන්න. For example, දැන් post එකේ එන්න ඕනේ customer කියනවා නෑ මට වෙන මොකුත් ඕනේ නෑ මට post එකේම එන්නම ඕනේ. but post එකේ එන්නේ next month වෙනකන් ඉන්න බෑ. and ඒක හරි ගස්සලා බලන්නත් ඕනේ. So you say I understand sir. I will somehow solve your postal issue in between immediate solution මං server මේ online statement එකට register කරලා දෙන්න. post එකේ because මට tax එකට දෙන්න ඕනේ මට hard document ඕනෙම ඒක නැතුව මට මුකුත් කරන්න බෑ. I understand sir ඒක හදලා දෙන්න but in between please follow this. So your solution එක. If I was in your shoes I'd feel the same way. මං ඔයාගේ තත්ත්වෙ හිටියනම් මටත් එහෙම තමයි feel වෙන්නේ sir. I'm amazed at your level of patience. If I were you, I would not have acted more differently.
ඔයා තියෙන patience එක මම ගරු කරනවා මොකද මං ඔයාගේ තැනින් හිටියා නම් ඔච්චරවත් patience ඉඳීද කියලා මට නම් හිතා ගන්න බෑ. I'm really thankful for your patience. Much appreciate your tolerance. ඔයා patient එකට I'm so thankful ඔයා patient මෙච්චර patience හිටියට much appreciated. Thank you so much for your patience. So did you see the difference? Did you see the assurance that it could give? Yeah. So this is how you should do it. What we'll do is before proceeding, we'll take a small break. I think it's time. You also take a small break. 10:30. Shall we meet 10 minutes? 7 minutes break. Okay. 10:30. No. 10:40. Shall we meet up? All right. So don't log off. Log off කරන්න නැතුව mute එකේ දාලා එහෙම තියන්න. Exactly 10:40. Let's meet up. Hi. Prabhat, shall we start? Tanuka? Prabhat, are we back? පටන් ගමුද? Anyone, can I have a show of hands if you have already joined back so we can commence? Okay. Hi, Danuka. You're back. Iresha. Thanks, Iresha. Super. So let's begin. A small thing we need to show you. Handling a complaint, diffusing frustration. Okay. Again, complaint handling tamai. Just want to show you this particular video. Dealing with an upset customer may be the most difficult aspect of customer service. Hi, this is Jason. How can I help you this afternoon? You tell me. I'm looking at my new statement, and I see that you people have charged me again for the same fees I've been calling about for months now. I'm sick and tired of being told that it's handled when pretty clearly it's not. That's not easy to even listen to. So how do you respond to it in a way that will help? First, remember that the customer isn't upset with you, they're upset with the situation. Don't take it personally. Then remind yourself that angry customers often struggle to be objective. So before trying to resolve the problem, it's important to diffuse the customer's frustration. So how do you do that? Start by allowing the customer to vent. It isn't easy and it's rarely pretty, but try not to interrupt or contradict the customer, even if you believe they're wrong. Confrontation will lead to escalation, and the goal is to calm the customer down so you can look for a solution. I'm so sorry to hear that. Let me take a look at your account and find out what's going on. Can you remind me when this started? Fine. The first fee showed up 3 months ago. If you can't fix this, I'm going to close the account. I completely understand your frustration. Let me see what I can do to help get this taken care of for you right now. Listening and responding with empathy helps diffuse the customer's frustration. This is one of the quickest ways to de-escalate tension. Listening with an open mind and expressing your understanding lets your customer know that you acknowledge their problem. Respond with your positive intent to take action to resolve the problem as best you can. Keep your focus on the customer and follow through on your desire to help them. I'm glad I was able to get that issue taken care of. It may take up to 24 hours for your account to show the changes, but you shouldn't see any more of these fees in the future. Thanks for working with me to figure it out. I want to apologize again for the inconvenience. Thanks, Jason. I appreciate your help. By removing the focus from yourself and staying focused on understanding and resolving the customer's problem, it's easier to stay detached and not get wrapped up in an emotional outburst. Maintaining an attitude of caring and concern helps to diffuse customer frustration. Allow them to vent as needed. Listen and respond with empathy. You'll never be able to work in customer service without running into angry, frustrated customers once in a while. But there are ways you can ease the tension and allow you both to work toward an acceptable solution.
Hope you saw that. I also going to show you another video. 1 minute, let me just. Hi, I've been trying to get in touch with your office to return these, but nobody seems to be answering the phone. Emailing us? Yes, 1 minute. Email. I'm going to show you another video which shows poor customer service versus a good customer service. Okay, let's see that also at once. Hi, I've been trying to get in touch with your office to return these, but nobody seems to be answering the phone. Have you tried emailing us? Yes, I have emailed. Okay, well, that's all you can do. You have to email it through and someone will get back to you when they can. And what would be the time frame that Well, they're meant to it's get up back to them. you? That's not in my department. I can't help you. You need to do it online. So is there someone that you might be able to ask that would be able to assist? Can't help you. It's all done online within our online team. I don't know what more you want me to do. Is there, maybe you could ask somebody if they could help with this? No, because I'm the only one here and I haven't had lunch and I can't leave. So you're just going to have to go back online, wait for someone to call you and go from there. This isn't my area. If you want to buy something, I can help you. Okay, this is terrible customer service. Is there not a manager or someone that I could talk to? We do have an online chat room that you can lodge a dispute with, but I don't have anyone here that you can speak with. Okay, well, I'll need to follow this up with someone then. Thank you for not being helpful. Okay, great. Thank you so much. That's not a problem. Have a lovely day. Bye. Hello, how are you? Good, thanks. How are you? Good, thank you. I'm just wondering if I could return this, please. I've bought one for my husband on the weekend and he's already received it. So is there a possible that I could get a refund for that? Yeah, absolutely. Had you lodged something online yet? I did, but nobody seems to have gotten back to me yet, so I thought I'd just pop into the office. Okay, sorry about that. Usually our turnaround is 24 hours, but I can definitely help you with that. Okay, great. Thank you. Okay, I'll just look up some of your details here. What was your name? Cherie Montgomery. Perfect. I can see you purchased that on the weekend with a credit card. And would you like that refund back onto the credit card? That would be wonderful. Wonderful. I can take care of that from here and you'll receive that within 10 business days. Is there anything else I can help you with? No, that's been wonderful. Thank you. Perfect. Have a great day. Bye. Okay, so 1 minute, let me just. If a customer has been genuinely impressed with the level of service or product you've provided and takes the 1 time to minute. pass on that feedback. Okay, right, back. So just showed you some few videos which said about good customer service versus bad customer service, which we saw during the past hour and a half. So you know how we are supposed to do. You would have already doing this already karana ඇති. ඒක polish කරන්නයි මේක අපි කරේ. හරිනේ. So the particular segment is also done. Let me just share the screen again, please. Give me a moment. Let me just give me 2 minutes, please.
Apologies for that, a small disconnection. Right. Hope the screen is clear. Prabhat, my screen is clear නේද? පොඩි issue එකක් ආවා වගේ. පොඩ්ඩක් මට unmute කරන්න. Clear. හරි. Communication slide එකේ පේනවනේ. Right. පේනවා. Okay, what is communication? Now, the last segment of the program එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ අපි. Customer service එකේ තියෙන aspect එක දැක්කා, professionalism, the main areas ටික දැක්කා, complaint handling, and how to behave, what to say, what not to say, ඒව ටික බැලුවා. ඒකට basic එකක් තියෙනවා මේ communication කියන එක. අපි කතා බහ කරන එක කොහොමද කතා බහ කරන්නේ? ඒව ඔක්කොම මේ customer service එකට ගොඩක් close වෙච්ච subject එකක්. So just to say communication කියන්නේ exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium. Exchanging of information by speaking, writing, or using some other medium. Okay, communication. සාමාන්‍ය විදිහට අපි කොහොමද information එක pass කරන්නේ? either කතා කරන්න පුළුවන්, ලියන්න පුළුවන්, වෙන මාර්ගයෙන් කියන්නත් පුළුවන්. So just to know, ඕගලන් දන්නවත් ඇති corporate communications තියෙනකොට basic segments තියෙනවා. අපි ඔක්කොම බලන්නේ නැහැ දැන්, වෙලාවකුත් නැහැ. verbal communication, වචන වලින් කතා කරනවා. වචන කියන්නේ oral කතා බහ කරන එක, written ඒකත් verbal තමයි. කියන්නේ අපි vocabulary වලින් communicate කරන එක. අනිත් එක non verbal communication. non verbal communication කියන්නේ අපි body language, paralinguistic features, body language අතපය කතා කරන එක, movements ටික, body expressions ටික ඒකින් කතා කරන එක. interpersonal communication. You can also see informal communication in between the employees කතා කරන. media communication, ATL, above the line, below the line කියලා ගොඩක් තියෙනවා, advertisements යන communications. So lots of types of communications තියෙනවා. මේකේ අද අපි බලන්නේ communications වර්ග දෙකක් බලනවා. one is verbal communication, oral, spoken level of communication, right? non-verbal communication, body language. ඒ දෙක තමයි අපි ගොඩක් මෙතන අදට concentrate කරන්නේ. හරිද? So when you're doing communication, common courtesy in communication කියලා මේ subject එකේ අපි අද බලන්න යන්නේ. මොකද්ද generally අපි බලන්න ඕනේ මේ particular communication එක හිතනකොට. Okay? So before that, ප්‍රභාත් මට කියන්න standard එකක් තියෙනවද? standard වගේ එකක් තියෙනවද when you call එකක් ආවනම් ඔයගලන්ට දැන් CDB bank එකට call එකක් එනවා, directly branch එකට call එකක් තියෙනවා. Is there a standard greeting that you greet your customers? madam. අයිබෝන් කියලා branch එකේ නම කියනවා අපි CDB. ඒ කියන්නේ ඔයා මොකද්ද branch එක? ගිරිඋල්ල. ගිරිඋල්ල. So අයිබෝන් ගිරිඋල්ල branch. CDB ගිරිඋල්ල. Sorry, අයිබෝන් CDB ගිරිඋල්ල. CDB ගිරිඋල්ල. ඒකද කියන්නේ usual starting එකේ. usual. ඔයගලගේ නම කියන්න නැද්ද? නම කියන්නේ නැහැ. නෑ. Okay, that's okay. ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට කතා කරා නම් කියමුකෝ ලීසින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට කතා කරා නම් කොහොමද ඒගොල්ලන් කියන්නේ? ඒගොල්ලන්ට ඩිරෙක්ට් ට්‍රාන්ස්ෆර් වෙන්නේ නැහැ, කෝල් සෙන්ටර් එකක් කරා යන්නේ. නෑ, ඒ කියන්නේ ප්‍රභාත් කතා කරා ලීසින් ඩිපාර්ට්මන්ට්. ඒගොල්ලන් කොහොමද ආන්සර් කරන්නේ? That's what I wanted. ඒගොල්ලන් කොහොමද ආන්සර් කරන්නේ? hello කියනවද? නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට අයිබෝන් CDB leasing department ඒක customer නෙවෙයිනේ. ඒගොල්ලෝ කොහොමද කියන්නේ? ඒගොල්ලෝ normal කතා කරන්නේ. කියන්නේ good morning කියලා කියනවද නැත්නම් I just want to know ඇත්තට මොකක්ද කොහොමද කතා කරන්නේ? That's what I want. ඒගොල්ලන්ට අපි introduce කරලා කතා කරන්නේ. ඒක for example Shivi මං leasing එකේ කියන good morning Shivi කියලා කියනවද? එහෙමද කියන්නේ? එතන you can just good morning කියනවා, ප්‍රභාත් කියනවා, මං ප්‍රභාත් කතා කරන්නේ ගිරිඋල්ලෙන් කියලා. එහෙමද කියන්නේ? එහෙම කියන්නේ. Okay. So I'm going to show you something. දැන් branch එක කතා කරන එක හොඳයි. Customers දෙවිදියට ඉන්නවා. එකක් external customers. ප්‍රධාන කියපුවේ සමහරට ඒ customers ඒ department එක කතා කරන්න නැති වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රභාත්යි චානුකට විතරයි කතා කරන්න වෙන්නත් පුළුවන්. හරිනේ? දානුකට විතරක් කතා කරන්න පුළුවන්. department වලට යන්නේ නැහැ. So external customers branch එකට කතා කරන විදිහයි branch people, branch staff department එකට කතා කරන internal customers කියන්නේ. So external customers, internal customers. ඇත්තම කියනවා නම් අපි we have to have a uniformity
in terms of these discussions. Okay. ඒ කියන්නේ customers කතා කරනකොට we have to ensure everything is same, internal or external. As Prabhat said, let me show this first. Tab එක පෙන්නන්නම්. Cancel one minute. Okay, let's see this. Okay. Good morning. Namang hatarak dila dina options hatarak dina. Either IBO1 or good morning. If you say IBO1, let's stick to IBO1. Good morning, CDB, Shivi speaking. How may I help you? Ek option එක. Or IBO1, CDB, Shivi speaking. How may I help you? Option number 2, IBO1, CDB, marketing department, Shivi here. How may I help you? Digama එකක්. Okay. Option 3, IBO1, marketing, Shivi speaking. How may I assist you? Option number 4, then over transfer වුණා කියමුකෝ. Then ප්‍රභාත්ගේ phone එක ශානුක ගත්තා. IBO1 marketing, Rehan's phone. How may I assist you? So then මම දිග එකක් දීලා තියෙනවා. මේ දිගම මේ sentence එකක් දීලා තියෙනවා මෙතන. As Prabhat said, it can be two things. Customer කෙනෙක් කතා කරනකොට first you need to greet. External customer කෙනෙක් branch එකට කතා කරනවා. You need to greet. IBO1 or good morning, good afternoon, anything. Deking IBO1 is for universal. එයා CDB එකටද කතා කරේ, central bank එකටද කතා කරේ කියලා ඒක device කරන්න තමයි CDB කියලා උතන කියන්නේ. IBO1 CDB. Giriula branch. Prabhat here. So ideally, then අපි busy. I understand it, we are really busy. එම busy වෙනකොට සමහර විට අපි උච්චර දිග sentence එකක් කියන්නත් අපිට වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. I know the practical way. But I'm going to give you the standard greeting, how it should be. Internationally recognized standard greeting. IBO1, Giriula branch, Shivi here. How may I help you? IBO1, Giriula branch, Shivi here. How may I help you? IBO1, Giriula branch, Shivi here. How may I help you? So you are introducing yourself, greeting, introducing your bank, introducing your branch, introducing yourself, and also offering, how can I help you? So this is a standard greeting. You can use bayanatu use karana puluwan. It's very professional. But me ruhuru kumari wage IBO1 CDB Giriula branch, how may I help you? Ekak dikata sinduwak wage kiya ganna yanna epa. If you are going to say, it has to be very clear and clear. Department කතා කරනකොට, as Prabhat said, sometimes obviously department නම් Prabhat දන්නවා leasing department කියලා දන්නවා. So ඒගොල්ලෝ CDB කියලා කියන්න ඕන අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. But however, ideal way, if you can inform your relevant party to also maintain a standard greeting, because internal customers eventually. සමහර විට ඔයා leasing කතා කරන කියලා wrong dial එකක් දාන්න පුළුවන් loans division එකට. So for that, IBO1, loans division, Shivi here. How may I help you? Isn't it nice? So you know you have to call this right person at the right time. Prabhat introduce කරන්න එක නෙවෙයි උතන එතන තියෙන idea එක. Shivi leasing එකේ හිටියනම් මං introduce කරන්නේ මං තමයි මෙතන කතා කරන්නේ. මං රෙහාන්ගේ phone එක ගත්තා නම් Rehan's phone, how may I assist you? එතන මගේ නම කියන්න ඕනේ නැහැ. ඕනනම් කියන්න පුළුවන්. Rehan's phone, Shivi here, how may I help you? I know this is long. I know sometimes it's not practical. But ideal way of saying is, how may I help you? At least IBO1, Giriula branch, Prabhat here. Because you are an employee of the branch. නැත්තම් මොකද්ද වෙන්නේ? customer අහනවා ඔයාගේ නම මොකද්ද? කාටද දෙකද මම කතා කරන්නේ? සමහරවිට customer would have said මට මේ චනුකට කතා කරන්න ඕනේ, ධනකට කතා කරන්න ඕනේ කියලා කියා හරි මම කියන්නම් message එක කියලා ඔයා තියනවා. ඔයත් කතා කරේ ඔයත් කිව්වේ නෑ මෙයත් ඇහුවේ නෑ කවුද කතා කරේ කියලා ධනක දන්නෙත් නෑ කවුද කතා කරේ කාටද message එක දුන්නේ මොකුත් දන්නේ නෑ. So all the time recipient should leave the name with the client. Am I clear? Any doubt? I would appreciate standard greeting එකක් තියාගත්තොත් it's very professional. In a customer that professional ඔයාටත් වැඩ ලේසි වෙනවා. දෙන්නටම very clear what are we talking about. Okay? So IBO1, CDB, Giriula branch, Shivi here. How may I help you? It's big. Then how may I help you?
එක පැත්තට තියලා අයබෝවන් ගිරුලබන් Shivi speaking. At least that full sentence. ප්‍රභාත් ඕකේද? ප්‍රැක්ටිකලි ඔක කරන්න පුළුවන්ද? ඒක කියන්න මට. දනුක ප්‍රැක්ටිකලි මං කියන දේ කරන්න පුළුවන්ද? මට කියන්න පුළුවන් ඒත් කරන්නේ ඔයගොල්ලෝ. ඒක කරන්න පුළුවන්ද? ප්‍රභාත් පුළුවන් නේද? Try this. It's a bit long, but the moment you get into your hand, it's very easy. Okay? Right. Next, telephone etiquette. I know telephone etiquette හැමදාම අපි phone එකේ කතා බහ කරන එක තමයි. It's not a new thing that you do, but however, it's a very important thing. So that's why I'm going to recap this for you. General telephone etiquette ගැන කියන්නයි මම කරන්නේ. Answer the call within 3 rings. Answer the call within 3 rings. Rings 3ක් යන්න ඉස්සරහා call එක pick කරන්න ඕනේ. Smile when you speak. When you say smile when you speak, usually phone එක video call නැත්නම් කොහොමද smile කරන්නේ කියලා අහන්න පුළුවන්. ඇත්තටම when you smile, they say it reflects ඔයා උරවගෙන කතා කරන එකටයි hina වෙලා කතා කරන එකටයි වෙනසක් තියෙනවා. Try that if you want. So always smile when you speak. Not like even that 32ම පෙන්නන්න නෙමෙයි මං කියන්නේ, but you know what I mean. Genuinely smile when you speak. Good morning, how may I help you? A small smile. Introduce yourself either when initiating the call or answering the call. That is very, very vital. Shivi branch එකේ හිටියේ නම් phone එක ගත්තා නම් මං ඉස්සෙල්ලා කියන්නේ මං අනිත් එක්කන අහන්න හොඳ නැහැ ඔයා කවුද කතා කරන්නේ යන්තරයි. Shivi speaking, how may I help you? Speak clearly with an average speed. Clearly කතා කරන්න ඕනේ ගානට speed එක තියාගෙන. Okay? Be polite and listen carefully. Polite වෙන්න හරියට ඇහුම්කන් දෙන්න. Very professionally, especially when a customer online as well as customer in front of you physically seated. For example, customer එකගේ ඉස්සරහ ඉන්නවා. හරිද? customer ඉස්සරහ ඉන්නවා and then customer කතා කරනකොට call එකක් එනවා. තව phone එකකින් ඔයාලට කතා කරනවා. complaint එකක් හරි මොකක් හරි. What do you usually supposed to do? ප්‍රභාත් මොනවද කරන්නේ? customer කෙනෙක් ඉස්සරහ ඉන්නවා. ඒත් in between කතා කරන ගමන් තව කෙනෙක් call එකකින් එනවා. What will you do? Prabhat? Any idea? So technically කියන්නේ customer කෙනෙක් ඉස්සරහ හිටියනම් or phone එකේ හිටියනම් whichever comes first will be the priority. That's a general rule. ඉස්සෙල්ලා ඉන්න customer ඉන්නවා නම් හරි phone එක answer කරන්නත් ඕනේ. answer කරලා කියන්න I'm already with the customer. Please give me 30 minutes. I'll come back to you. By any chance phone එකේ ඉන්න customer ගේ issue එක highly urgent නම් කියමුකෝ ඉස්සෙල්ලා ඉන්න customer statement issue එක phone එකේ ඉන්න customer debit card එකක් හොරකම් කරලා හෝ නැති වුණා ඉක්මනට block කරන්න ඕනේ. Then what you do, you analyze which is urgent at that moment. If you think the phone customer is urgent, even though he comes second, කරන්න තියෙන දේ ඉක්මනට ඉස්සෙල්ලා ඉන්න customer කියනවා sir, excuse me, මෙතන පොඩි urgent issue එකක් ඇවිල්ලා විනාඩි 5ක් ඉන්න පුළුවන් වෙයිද? If he is okay, then immediately look into the urgent one, sort it out. If he is not, then what you should do is pass on the other customer either in front or the call to another agent that you can attend. Don't leave the first person hanging just like that. Always එයාට priority දෙන්න. දෙන්නෙක් හිටියනම් depending on the urgency, you might have to prioritize. අනිත් එක්කෙනාව තව එක්කෙනෙක්ට බාර දීලා prioritize කරන්න. That's a general rule, okay? Respect the gatekeeper. For example, ඔයා customer කෙනෙක් ඉන්නවා direct කෙනෙක් customer ගේ එයාගේ secretary තමයි ඔක්කොම transactions යන්නේ. ඔයා customer direct තමයි ඔයාගේ customer. So ඔයා secretary ට respect එක දෙන්න ඕනද නැද්ද? Anyone? Who would like to answer that question?
ඒ secretary respect එක දෙන්න ඕනේද නැද්ද? දනුක? Any idea? දෙන්න ඕනමද? Because he's not the customer, he's the secretary of the customer. ඒ secretary ට importance දෙන්න ඕනේද නැද්ද? දනුක? Volume එක අඩු වෙනවා දනුක. I can't hear you. මිස් කස්ටමර් කෙනෙක් ආවා මේ විනාඩියක් දෙන්න. Sure. No problem. No problem. It's okay. Customer is important. You handle that. So what mainly handle කරන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් handle වෙන්න ඕනේ customer ට respect දෙනවා වගේම gatekeeper කියන්නේ. Secretaries are most powerful ones. Okay? දැන් සමහර විට customer මොන තත්ත්වෙ හිටියත් secretaries හරියට balance කරේ නැත්තම් උතන ගොඩක් case වෙනවා. because secretaries තමයි කවුද bankers customer හම්බ වෙන එක gatekeep කරන්නේ ඒගොල්ලෝ gatekeepers කියලා කියන්නේ. So you have to be exactly be careful in terms of handling them. You have to respect them because sometimes customer කියලා ඇති secretary ට මේ කවුරු ආවත් එන්න දෙන්න එපා ඇතුළට. So you have to respect that particular person and always respect that. Sometimes if you are very good with the secretaries, at a business ඉක්මනට හම්බ වෙයි customer. Okay? And call within the business hours. Call within the business hours කියන්නේ usually අපි කියන්නේ 8:30 to 5 is the business hours usually in Sri Lanka. ඔයා දෙන calls උත් 8:30 to 5 ඒක ඇතුළත තියාගන්න බලන්න. Try not to call it 7 o'clock in the morning where customer is sleeping. You may be at work, but customer might be sleeping at that time. Or even 8 o'clock in the night. He may be off for the day and having a party with his friends and you call for his payments. Don't do that. That's not advisable. Always call within the business hours. Parakuna message kona dala tiyanda, sir, I'm trying to call you. I'll call you tomorrow morning. Now it's technologies are there. Ekat try not to do during the after office hours. Urgent nam vitara disturb karane. That's okay. Provide prompt responses. Timely responses. Follow up. Follow up. Follow up. Keep your promise. Be it a call back or a follow up or taking care of an issue. All the time, keep your promise. End the conversation pleasantly. Get a parting remarks කියන්නේ ඔක්කොම හරියට කරලා දැන් තියන්න කියලා හදිසිය ෆෝන් එක දිනනවා. කස්ටමර් තියන්න ඇතර ඩොග් ගාලා දිනනවා. කස්ටමර් මෙතන he can hear the noise. Usually if it's a customer call, let the customer hang up the phone. That's the usual. කාට වුණත් call අරගත්ත එක්කෙනා best is them to keep the phone. And also please, if there's anything that you would like to ask, remember dialogue or certain call centers, if you ask, they say, is there anything that I can help you with? තව මොකක් හරි තියනවද මං help කරන්න තියනවා. That's the best way of asking. තව පාර call එක නොකරත් ඒක කියන්න පුළුවන්. Courtesy. Always end the customer call very conveniently. Try to give your contact number if anything urgent. So that will give a confidence to the client. So these are the basic do's. කරන්න ඕන දේවල්. Don'ts. What are the telephone etiquette? Don't be distracted. Customer ඉස්සෙල්ලා ඉන්න ඔයා phone එක ගන්න text කර ඉන්නවා කාට හරි. කතා කරන්න කියන්න. Yes, I'm doing this. But ඔයාගේ ඇහැ තියෙන්නේ phone එකට. ඇහැ මට්ටම phone එකට customer මොකක් හරි කියවනවා. So you are distracted. එයා කියන භාගයක් listen වෙන්නේ. hear වෙනවා listen වෙන්නේ සමහරවිට. So you have to be very, very careful. Okay? Do not shout or whisper. කෑ ගහන්න එපා කස්ටමර්ට. ඕ රහස් කතා කරනවා කියන්නත් එපා. normal tone එකේ කතා කරන්න. Do not sound as a robot. ඒ කියන්නේ robot කෙනෙක් වගේ yes sir මෙම කියන්න sir අර ඒ sound එක. You know what I mean? Robot sound වෙන monotonous sound එක. ඒ කියන්නේ already phone එකේ give you the branch Prabhat here, how may I help you? ඒ sound එක. Don't sound like that. It has to be monotonous. හරියට නෑ monotonous වෙන්න බෑ. Do not leave the caller on the hold for a long time. ඉස්සලා කියප එක ඔයාට මිනිත්තුවක් කියන්නේ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි because you are busy. But for a customer, minute is a long time. So if you had to put on hold, you come back and say, I'm sorry to keep you on hold, sir. I might need some more time. Can I call you back? Oh, sorry to keep you on line, sir. Would you mind holding on a little bit of time? Another 2 minutes, please. Come back, check the customer whether he's okay, and then go back. Don't speak when you're having your meal or chewing gum.
කකා ඉන්නකොට yes sir yes sir මොකක්ද බැස් මොකුත් ඇහෙන්නේ and it's very rude කටේ තියෙන පීට්සා ඔක්කොම එළියට තමයි එන්නේ you don't sound professional at all never do that customer ඉස්සර කණ්ඩ එපා even in case if you're offering something to the customer and you also had to eat speak when you're done okay always close your mouth if something uncomfortable close your mouth and immediately get off from that place skip the speakerphone for example customer කෙනෙක් call කරනවා යාට branch එකට අනිත් customers උත් ඉන්නවා ඔයා එයාව speakerphone එකේ දානවා එයා අහනවා මොකක්ද transaction ගැන ඔයා speakerphone එකේ ඔක්කොම කියනවා ඒක හොඳද නරකද ඔක්කොමට නරකයි මොකද්ද එයාට එයාගේ privacy private account details ඔක්කොමට ඇහෙනවා අනිත් customers are disturbance ඒගොල්ලෝ මේ security issue එකකුත් තියෙනවා mother's maiden name NIC ඔක්කොම කියනකොට ඔක්කොම අහගෙන ඉන්නවා so secure wise you are violating the privacy and security together so never put the customer on speakerphone unless otherwise you are in a co down meeting room එකක් වගේ ඉන්නකොට දානවා නම් හරි ඒකත් දානවා නම් කියන්නේ sir I have put you on speakerphone these people are with me because that conversation if he wants to be on a speakerphone it would have been a conference call not a call so you need to respect the customer's privacy do not put the customer on speakerphone and do not constantly interrupt එයාට කියන්න නම් කියන්න දෙන්න ආපහු disturb කරන්න එපා that's a bad very very bad habit okay right that's also done so quickly we'll see a skeleton of a basic conversation you know this is not a rocket science you know very well but I'm just going to remind you greet as per your corporate guideline just check with your corporate guideline කොහොමද ඔයගොල්ලන්ගේ standard greeting good morning Gridula branch good morning CDB Gridula branch Prabhat here how may I help you or whatever the standard greeting, greet, introduce yourself. Shivi here, how may I help you? Ask for the intended recipient. If you are calling, you say, this is Shivi, may I speak to Prabhat, please? Make your request. I need to open up a savings account or I need to speak to this particular customer. Should you require follow-up, leave your contact details. Customer කෙනෙක් නෑ එයාගේ wife කතා කරේ but you want to speak to the customer directly. You say, මගේ mobile number can you ask him to call me back or something like that. Thank the recipient in the call. There is a structure. Remember the structure because if whenever you keep it to the structure, your complaints are reduced. Even though it's very so simple and common sense, people do miss this for a long time. Okay? Right. Interesting conversation, non-verbal communication. So I'm going to give it 30 seconds. Is there any doubt so far that you would like to ask? I am sure that not much heavy subject never make a very simple subject, but some doubts may be there. So let me know because we are going to finish faster. If you could finish this faster. Danuka, okay? Prabhat, all right? So far? Any doubts? Harne? Right, non-verbal communication. Let me share a video first. Make a balan. Hello. Hi. Can I help you? Yes, I actually have a reservation for this weekend. And Hold on. What's the last name? Valentine is the last name. Like the day? Yes, just like the holiday. It's under Tawatha? Yes. Daniel. All right. We got you in a room with 2 double beds for 2 nights. Is that right? Actually, the kids stayed at home and it's just going to be me and the hubby, so we were hoping to get like a king size bed. No, we don't change rooms at the Seaver Inn. Okay, the double's fine. We'll just push them together, I guess. Can I ask what floor it's on? The first. Is there any possible way we can get something with a better view? We're just trying to do something romantic. All right, we can do the 4th floor. Is that Not fine? quite what I was hoping, but okay, I guess that works just fine.
Sure. Thanks, Daniel, for making the effort to... All right, how many keys can we get for you? 2 would be great. 2 keys. Just a piece. Is there a mystery Valentine? Yeah. So like 1 key for me, 1 key for you? 1 key for me, 1 for my husband. That would be nice. All right, fine. Here's 2 keys. Okay. That's the room. Perfect. Anything else? We're kind of hungry. We've been driving all day long, and I'd love to get something to eat. Do you know of any places we can go? Yeah, this is a list of restaurants we have. There's a food court right over here. Great. It looks really... What kind of food stuff? What? It's a 4-star. They got the Romp Tavern, the Choi Chow Mein Chinese food. It's pretty good. Okay, perfect. So we're gonna try to do some stuff in town. You have a pamphlet with attractions. I'd love to. You want me to get you a pamphlet of attractions? That would be great. All right. Yes, please. Here's a list. Okay. They got Old Town, actually. Okay. It's on Etiquette Avenue. Okay, that's great. It's Sure. down that way. Nice. Perfect. Can someone help us with the bags? My husband's out there probably struggling with it. Yeah. Someone will be right up. We'll get someone down over there. Okay, great. Thank you so much, Daniel. You've been so helpful. Yeah, have a good day. Hope you saw that. 1 minute, let's... Okay, hope you saw that. How was that conversation altogether? Danuka, can you just explain? I'm sorry, I think you are the customer, right? If you're okay, please explain, or else it's all right. Anyone else? Prabhat? You hope you saw the video. What did you see in that video? How was the body language? How was that particular person sounded like? Was he really customer oriented? කොහොමද එයා හිටියේ? ප්‍රබත්? Prabhat? Anyone? Can anyone help me out? What do you think about that conversation? Iresha? Can you provide me your views, please? What do you think about that conversation? About that officer? Erosion? Menaka? Anyone? ඉක්මනට කිව්වනම් ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. ලෙඩ පොඩ්ඩක් වෙලා යනවා ඒකයි. මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Someone? Romesha? Danuka, ඔයා ඉන්නවද? That's okay. Okay, so in the interest of time, what happened was, එයාගේ body language එකකින්ම තේරුණා එයා actually interest නැහැ. Customer ආවත් නැතත් එකයි. එයා help කරනවා වෙයි කිව්වට හරියට help කරෙත් නැහැ. Customer අහන්න ඕනේ ඔක්කොම. Cross sell කරන්න පුළුවන් ගොඩක් chances තිබ්බා ඒක ඇර miss වුණා. Miss කරා rather. He behaved also a bit funny. So that's what a bad customer service with a bad body language should sound like. Okay, so we are going to see some common body language non-verbal communication methods. Let's see quickly see this. Communication is made up of more than just words we use. It's maintaining eye contact with the person you're talking to. Slouching on a video call, train කරනකොට මම මෙහෙම අර phone එක text කර or මෙහෙම හරි කියනවා. See my facial expressions, hands movement, non-verbal cues such as tone of voice, gestures, posture, the way we stand, everything.
So this body language is how you can interpret to understand to communicate more effectively. So for example, make a balance. This non-verbal communication, body language. First figure, what do you think about that figure as opposed to the second one? Usually when we say other cross karla tippana, those a cross ekinu varga dekak tiyena, fully crossed. Make a pen another fully crossed tippana, that means you're too closed person. Make a shape, but still if you're crossed out, they say you're very close, negative person. Oyata ene මොකක්hari කිව්වොත් ඕක හරියට ඔයා already ඔයා හිතලා ඉවරයි. When you open your hands and sit and smile, that means you're welcoming new thoughts. That's how a body language sounds. So customer කෙනෙක් කියනකොට okay කියන්න full serious තියාගෙන අර ඔයා මොකක්hari කිව්වොත් මට කාර්යයක් නෑ මං කරන්නේ තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ tone එකක් දෙන්න එපා. Always welcome. Open your hands, say nod. Interesting face එකක් තියන්න. Maybe you're not interested. It's a different story. White lies, remember, but at least show that you are interested. Figure 3. 4, 5. Figure 3 is like he is zoned out. When a මොකක් හරි කල්පනාවක ඉන්නේ. Figure 4 උඩ බලාගෙන ඉන්න මොනා හරි කියන දේ කියන්න මම මගේ වැඩ කරනවා. Figure 5 මේ meeting එක දැන් මේ figure 5 කොච්චර දෙනෙක් මේ දැන් කරනවද දන්නේ නැහැ. මේ දැන් training එක කීයටද ඉවර වෙයිද දන්නේ නැහැ. Right? So impatient. මේක ඉවර වෙන්නෙත් නැහැ. මේක ඇද යනවා. meeting එක දැන් ඉවර වෙන්නේ නැහැ. customer යන්නත් ඕනේ. that. Figure 6. It shows you are attentive, a bit attentive. කියන දේ the eye level ඇහැ මට්ටම තියෙන්නේ present එකේ මට්ටමින් open and you are interestingly watching. So that's the difference between all these figures. Figure 7, figure 8. Figure 8 එක බලන්න closed up. Like කාට හරි ගහන level එකේ ඉන්නේ මෙයා figure 8 එකේ. Figure 7, pleasant, open hands and you're welcome. Right? Is it clear? Figure 9, discussion, open. Figure 10, she's nervous. Have you seen කට්ටිය tensed වෙච්ච ගමන් some people bite their nails. නියපොතු හපනවා. Or කකුල නිකන් fidgety කරනවා. තට්ටු කරනවා. පොළොවට තට්ටු කරනවා. අතපය නිකන් ඉන්නේ මොකක් හරි කර ඉන්නවා. like very tensed වෙලා ඉන්නවා. And නැත්නම් මෙහෙම කරනවා නහය ගසනවා. ඒ වගේ ඔක්කොම දානකොට that means you are stressed, you are tensed. Don't do that. Figure 11, figure 12. දෙකම you are interested and you are attentive. Figure 13, figure 14, same. You are open and you are pleasant. Figure 15, this can be interpreted in both ways. One, හරියට ඔයා concentratedly බලාගෙන ඉන්නවා. Or මෙහෙම full එක තියාගෙන හරි relax විදියට ඉන්න ඕන එකක් ඔයා කියා ගන්න. So this is a very tricky position. හරි භයානකයි. පොඩ්ඩක් බලාගෙන ඉන්න මෙහෙම තියනකොට අර rest වෙනකොට අර very relaxed mode එකේ ඉන්න හරි ඔයා කියලා ඉවර කරන්න ඕනේ. ඒ mode එකේ. So be very careful. When you do that in front of a customer, it can be misinterpreted. Okay? Are we okay? Any doubts so far? Danuka? Any doubts so far? Any doubts so far? On TV or on camera. Kiana, any doubts? This is the time that you can ask. ඉක්මනට කියවන ඉක්මනට ඉවර කරන්න පුළුවන්. Prabhat? Any doubt in terms of this non-verbal communication? So, conclusive, අද අපි බැලුවේ customer service and communications කියන main two topics ටික. ඒකේ අපි බැලුවා customer service, how important it is, modern day customer service, how complex it is, කොච්චරක් ගැන හිතන්න ඕනේද, common sense කොච්චරක් වැදගත් වෙනවද, and problem solving skills, complaint handling skills, ඒවා තමයි අපේ customer අපිට loyalty තියාගන්න පුළුවන් තරම් කියන්නේ ඒ වගේ skills දෙකේ.
And communication පැත්තේ බලවන verbal communication and non-verbal communication සමහර විට අපි කියන එකට වඩා අපේ body movements එකනොත් facial expression එකනොත් අපි එළියට inform කරන දේවල් හරි වෙනස්. So you need to know customers ලා ඒව තමයි pick වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් කතා බහ කරන එක body movements එකකින් එක substitute වෙනවා. Okay? So ඒ දෙක හරි වැදගත්. තව point එකක් කියන්න තියෙනවා apart from this customer service and the communications there are two more things teamwork and leadership මේක අලුත් දෙයක්වත් නෙවෙයි but again teamwork කියන්නේ ඔය customer service එකේ branch එක විතරක් වැඩ කරලා හරියන්නේ නැහැ entire bank එකම එකට වැඩ කරන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ branch එක වැඩ කරන්න ඕන නම් leasing department හරියට වැඩ කරන්න නම් තමයි branch එක customer ට serve කරන්න පුළුවන්. So ඒකට teamwork හරි important. So customer service එකට teamwork is really important. ඒ මොකක් හරි road block එකක් ආපු ගමන් as branch officers ඕගලන් ගාව තියෙන even support functions එකට leadership හරි leadership එක ඕගලන් දෙන්න ඕනේ. ඒ leadership නැති වුණත් ඒ leadership එක අඩුපාඩු තිබ්බත් ඒ customer service කරන්න අමාරු වෙයි ඕගලන්ගේ staff ඕගලන්ත් එක්ක. So open communication එකක් තියාගන්න ඕනේ ඕගලන්ගේ staff එකට. ඒගොල්ලන් openly issues තිබ්බනම් ඒක ගේන්න ඕනේ. හැම වෙලෙම සමහර කට්ටිය කියන short staff. කොච්චර කතා කරත් short staff තමයි තියෙන්නේ. So short staff කියන issue එක කෙනකොට සමහර විට අපිට ඒකට management තමයි ඒකට respond කරන අපිට කරන්න දෙයක් නැහැ. If that's the case, ඕගොල්ලන්ගේ staff burn out වෙන්නේ නැතුව, stress වෙන්නේ නැතුව බලා ගන්න එක leadership වගකීම. work එක බාර අරන් කරන්නත් ඕනේ, share කරලා කරන්න ඕනේ. job rotation එකට ඕගොල්ලන්ගේ team එකෙම දාන්න. සමහර විට certain people එක talent එකක් තියෙනවා certain cash account කරන්න. ඒගොල්ලන්ට ඒ talent identify කරලා ඒක දාන්න customer service automatically improve වෙනවා. So teamwork and leadership together also handles very importantly. ඒක හරි වැදගත්. And you should know how to do that also. Okay then? So I think with that our communication comes to, and this customer service topic comes to an end. So this particular communication may be the only thing that makes or breaks the customer relationship. So may dekama topics dekama hari important atyavashay in terms of your branch banking. So all the very best. My name is Shivalata Sivasundaram. I'll put my number also here. If anything, you can reach out to me. I am on LinkedIn as well. Okay. My email address goes as shivalatas@gmail.com, or IBSL has my contact details as well. Okay. So if you don't have any doubts, so all the best for you, and until we meet next. Okay. So have a good weekend. Thank you so much. Thank you, Nanda.